సో ప్రవీణ్ అన్నని కాంటాక్ట్ అయ్యి ఎవరైనా ఇన్‌స్టాల్ చేసుకున్నారా? సో ఇట్స్ ఈ 3-4 డేస్‌లో చేసుకోండి. సో దట్ యూ కెన్ ప్రాక్టీస్. సో టిల్ దట్ టైమ్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలనుకుంటే ఒక వెబ్‌సైట్ ఉందన్నమాట. ఓకే. సో లైవ్ ఆరకిల్ ఆరకిల్ క్లౌడ్ వాళ్ళది ఒకటి వెబ్‌సైట్ ఉంది. ఓకే. సో ఆ వెబ్‌సైట్‌లో మీరు రిజిస్టర్ అయినా కూడా మీరు క్వెరీస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. livesql.oracle.com. ఓకే. సో ఇందులోకెళ్ళి రిజిస్టర్ అయ్యారంటే మీరు ఏదో ఒక ఈమెయిల్ ఐడీతో రిజిస్టర్ అవుతే మీరు ఆన్‌లైన్‌లో క్వెరీస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. ఫర్ ద టైమ్ బీయింగ్. ఓకే. ఐ డోంట్ రికమెండ్ దిస్ ఆల్ ద టైమ్. బట్ మీకు ఇన్‌స్టాలేషన్ జరిగేంత వరకు సో యూ కెన్ జస్ట్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్. ఓకే. సో ఇది ఈ వెబ్‌సైట్. యూ కెన్ జస్ట్ సైన్ ఇన్ అండ్ యూ కెన్ స్టార్ట్ కోడింగ్. సో స్టార్ట్ కోడింగ్ నౌ అని నొక్కితే సో ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ టు లాగిన్. సో మీ లాగిన్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చేస్తే మీరు లాగిన్ అయిపోవచ్చు. ఓకే. సో మీరు సైన్ అప్ అవ్వాలి ఫస్ట్. సైన్ అప్ అవుతే వస్తది. ఓకే. ఓకే. దేర్ ఈస్ సమ్ పాస్వర్డ్ ఎక్స్‌పైరీ ఆర్ సంథింగ్. ఓకే. సో పాస్వర్డ్ ఎక్స్‌పైర్ అయిపోయినట్టుంది. చాలా రోజులైంది. సో యూ కెన్ జస్ట్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ వెబ్‌సైట్. ఓకే. livesql.oracle.com. ఓకే. సో క్రియేట్ టేబుల్ నేమ్ సేమ్ సింటాక్స్ మీరు అక్కడ యూజ్ చేసి and till that time you can practice. Okay. Until your software gets installed in your machines. Okay. So this is I'm going to my HR schema. So previous session we have seen create so create to some so we have created a table, right? So and then మనం డేటాని ఇన్సర్ట్ చేసాం. ఇన్సర్ట్ చేసి కమిట్ చేసాం. సో these 3 commands we have seen. So create ఎందుకు? So if you want to create any table we will use a create statement. Okay. సో క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మనకి డేటా ఇన్సర్ట్ చేయాలి కదా! సో ఆ టేబుల్‌లో సో ఫర్ థాట్ రీజన్ వి విల్ యూజ్ ద ఇన్సర్ట్. కెన్ సమ్‌వన్ గో ఆన్ మ్యూట్? ఈస్ ఎకోయింగ్. సందీప్. సందీప్, యూ హావ్ ఎనీ డౌట్స్? వాయిస్ చిన్నగా ఉందా? సార్ యాక్చువల్లీ అది చిన్నగా ఉంది. ఇప్పుడు ఓకే. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం లేదు. యాక్చువల్లీ ఏమైందంటే నిన్న ఈ ఇన్‌స్టాలేషన్ అయిపోయింది సార్ నాది SQL ఒరాకిల్. బట్ కానీ ఆడ ఫాంట్ మీకు చూపించినంత బాగా అయితే లేదు. కొంచెం చాలా చిన్నగా ఉంది. చాలా మైన్యూట్‌గా ఉంది. ఏ ఫాంట్? ఈ ఫాంటా? ఇదే సార్ డిస్‌ప్లే మనకు ఈ ఒరాకిల్ ఓపెన్ చేశాక డిస్‌ప్లే అనేది చాలా చిన్నగా కనబడుతుంది సార్. దాన్ని ఎలా అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి ఏమని చెప్తారా? ఈ సిస్టమ్‌ని బట్టి సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి. నాకు తెలిసి ఈ టూల్‌లో అలాంటివేం లేవనుకుంటా. మేము సిస్టమ్‌లో చూసాం సార్. సిస్టమ్‌లో చూసినా కూడా అది అలాగే ఉంది. బట్ ఇది ఇంటర్‌ఫేస్‌కి వస్తే ఇది అలాగే ఉంది సార్. సిస్టమ్ మొత్తం వేరేలాగా ఉంది. ఈ ఇంటర్‌ఫేస్‌కి వస్తే చిన్నగా అయిపోయింది. ఇందులో చెప్పారు ఆయన ప్రవీణ్ అన్న చెప్పారు. టూల్స్‌లోకెళ్ళి ప్రిఫరెన్స్‌లోకెళ్ళి అక్కడ ఫాంట్ సైజ్ పెంచా కూడా అలాగే వస్తుంది. ఆహాహా! టూల్స్, ప్రిఫరెన్స్. ఓకే. ఇక్కడ ఉన్నాయి సార్. అవి పెంచా కూడా అవి అలాగే వస్తున్నాయి. సో మీకేమన్నా ఐడియా ఉందా అని సార్? నాకెప్పుడు అట్లాంటి ఇష్యూ ఫేస్ చేయలేదు. చాలా మంది ఇన్‌స్టాల్ అయిపోయింది కదా! సో ఇష్యూనే ఫేస్ చేయలేదు. నాకు ఎందుకలా వస్తుంది? సరే మీకు చూద్దాం. ఇక్కడ చూపించినంత బాగా అయితే మాకు చూపించట్లేదు సార్. నాకు బేసిక్ ఎక్స్‌ప్రెషన్ నాకు. Yes, Sandeep. Can you please share your screen? ఒకసారి స్క్రీన్ షేర్ చేయగలరా?
స్క్రీన్ షేర్ షేర్ ఆప్షన్ లేదా మీకు? యాక్చువల్లీ అంటే నేను ఇప్పుడు మొబైల్లో లాగిన్ అయ్యాను. ఒక్క నిమిషం ఉంటే నేను దాంట్లో లాగిన్ అవుతాను సార్. ఓకే, వి విల్ సీ ఇట్ ఆఫ్టర్ ద క్లాస్. ఓకే, ఓకే సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత లెట్స్ క్యారీ ఆన్. ఐ విల్ షేర్ మై స్క్రీన్. ఓకే సార్. Yeah, so last time we have created a table called employees. HR lo kaadu, so we have created PSK schema. Okay, so go to table. So we have created employee. So ఇందులో data చూద్దాం ఒకసారి. So how we will see the data using select statement. Okay, when you give a select star, you can see all the field names, all the columns, all attributes. You can call anything. Okay, so field anna, column name anna, attribute name anna anta okate. Okay, so these are the different synonyms which we usually refer for any of the field names. So employee name, EID, MP address ఉంది కదా, so we can call this as attribute. So attribute అని కూడా అంటారు. ఓకే, సో కొన్నిసార్లు attribute అని కూడా పిలుస్తారు. సో యూ డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. అండ్ దీన్ని కాలమ్ నేమ్ అంటారు, ఫీల్డ్ నేమ్ అని కూడా అంటారు. ఓకే, సో ఈ పైన ఉండే ఈఐడి, ఈ ఎంప్లాయీ అడ్రస్, ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద రికార్డ్. సో హౌ మెనీ రికార్డ్స్ వీ హ్యావ్ నౌ? సో ఐ కెన్ సే 4 records. ఓకే, సో రికార్డ్ అంటే దిస్ హాల్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో వాట్ ఎవర్ ద ఫస్ట్ రికార్డ్, second record, third record, fourth record. Okay, so now our employee table has 4 records. Okay, మనం ఏం చేసాం, select statement రాసాం. ఓకే, సో select is what? Data retrieval language. సో DRL. సో మనం create నేర్చుకున్నాం, insert నేర్చుకున్నాం, select నేర్చుకున్నాం, and also commit. So when we do a DML, so any DML, insert అయినా అవ్వచ్చు, అప్డేట్ అయినా అవ్వచ్చు, డిలీట్ స్టేట్మెంట్ అయినా అవ్వచ్చు. సో మనం అప్డేట్, డిలీట్ ఇప్పుడు చూస్తాము. సో ఈ 3 యూజ్ చేసినప్పుడు, ఓకే, సో డెఫినెట్లీ వీ షుడ్ గివ్ అ కమిట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ది రూల్. ఎందుకంటే కమిట్ ఈస్ ద వన్ విచ్ విల్ సేవ్ యువర్ ట్రాన్సాక్షన్ పర్మనెంట్లీ ఇన్ ద డేటాబేస్. మనం ఏదైనా డిఎంఎల్ చేసినప్పుడు, డిఎంఎల్ అంటే ఏంటి? డేటా మ్యానిపులేట్. మనం ఏదైనా ఒక టేబుల్లో డేటాని మ్యానిపులేట్ చేసినప్పుడు 100% వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద కమిట్, ఆర్ ఎల్స్ యువర్ ట్రాన్సాక్షన్ విల్ నాట్ సేవ్ పర్మనెంట్లీ ఇన్ ద డేటాబేస్. ఓకే, సో అది నేను లైవ్గా చూపించాను లాస్ట్ క్లాస్లో. యూ కెన్ ఆల్సో గివ్ ఇట్ అ ట్రై. యూ కెన్ ఓపెన్ ఫ్రమ్ SQL ప్లస్. హియర్ ఇక్కడ స్టార్ట్ కొట్టి SQL ప్లస్ టైప్ చేస్తే రన్ SQL కమాండ్ లైన్ అని వస్తుంది. యూ కెన్ జస్ట్ ఓపెన్ దట్. సో ఆఫ్టర్ ఓపెనింగ్, సో ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ సమ్ టైమ్. ఓకే, సో ఇలా వచ్చిన తర్వాత CONN అని ఇవ్వాలి. సో దిస్ ఈస్ ద వే వీ షుడ్ కనెక్ట్ టు Oracle ఫ్రమ్ SQL కమాండ్ లైన్. ఓకే, సో CONN వస్తేనే మనకి యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. సో యూ కెన్ జస్ట్ ఎంటర్ అవర్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. సో కనెక్టెడ్ వచ్చేసింది. ఓకే, మనం ఇక్కడ కూడా సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్, వాట్ ఎవర్ ఇక్కడ మనం ఏదైతే రాసుకుంటున్నామో సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఓవర్ దేర్ ఆల్సో. ఓకే, సో యూ కెన్ జస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్. సో మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ డేటా. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు ఇన్సర్ట్ చేసి, సో నౌ ఐ విల్ ఆల్సో షో యూ బికాస్ దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇన్సర్ట్ ఇంటూ employee values. Insert into employee values. So employee name. So I can just give some employee ID. సో మనం ఏదైనా varchar2 కానీ క్యారెక్టర్ కానీ, సో మనం కోడ్స్లో స్పెసిఫై చేయాలి. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు స్పెసిఫై ఇన్ అ కోడ్స్. సో ఎంప్లాయీ అడ్రస్. సో ఇది కూడా మనకి varchar2 అండ్ క్యారెక్టర్ డేటా టైప్స్ కదా. సో వీ హ్యావ్ టు స్పెసిఫై ఇన్ ద కోడ్స్. నెంబర్ డేటా టైప్ని కోడ్స్లో స్పెసిఫై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే,
ఏదైనా మనం కోర్స్లో స్పెసిఫై చేస్తున్నామంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ స్ట్రింగ్. ఓకే, దాన్ని స్ట్రింగ్ అంటాం అన్నమాట. సో జస్ట్ గివ్ సమ్ సో ఐ విల్ ఇన్సర్ట్ ద డేటా. సో 1 row got ఇన్సర్టెడ్. సో నేను సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ది ఎంప్లాయీ కొడితే ఇక్కడ నాకు 5 రికార్డ్స్ వస్తుంది. ఎందుకంటే నేను ఓపెన్ చేసుకున్న ఈ సెషన్‌లో, దీన్ని సెషన్ అంటాం. మనం లాగిన్ అయ్యిందని సెషన్ అంటాం. ఓకే, ఈ సెషన్‌లో నేను ఇన్సర్ట్ చేశాను డేటా. ఓకే, సో నౌ ఐ కెన్ సీ 5 రికార్డ్స్. ఓకే, నేను ఎస్క్యూఎల్ కమాండ్ లైన్‌కెళ్ళి మళ్ళీ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ కొడితే నాకు 4 రికార్డ్సే చూపిస్తది. ఓకే, బికాస్ యూ హ్యావ్ నాట్ సేవ్డ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ పర్మనెంట్‌లీ. సో ఎన్ని సెషన్స్ ఓపెన్ చేసినా కూడా సేమ్ డేటా చూపియాలంటే మనం డీఎంఎల్ ఆపరేషన్ చేసాము. ఇన్సర్ట్ అనేది డీఎంఎల్. సో ఒక చిన్న థింగ్ ఏంటంటే ఎవ్రీ డీఎంఎల్ విల్ ఫాలో టీసీఎల్. ఓకే, సో మనం ఏ డీఎంఎల్ ఆపరేషన్ ఇచ్చినా ఖచ్చితంగా టీసీఎల్‌లో కమిట్ గాని, రోల్ బ్యాక్ గాని సేవ్ పాయింట్. సో రోల్ బ్యాక్, సేవ్ పాయింట్ అనేది వి విల్ డిస్కస్ లేటర్. కమిట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు సేవ్ అవర్ ట్రాన్సాక్షన్ పర్మనెంట్‌లీ. ఓకే, సో ఐ యామ్ కమిటింగ్ హియర్. సో ఇప్పుడు నేను కమిట్ చేస్తాను. ఇక్కడ ఇది ఉంది కదా, ఈ సింబల్ కూడా టైప్ చేయొచ్చు. జస్ట్ గివ్ కమిట్. సో ఇక్కడ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్. యూ కెన్ సీ 5th రికార్డ్. ఇప్పుడు 5th రికార్డ్ చూడొచ్చు మీరు. 1 2 3 4 5. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ కమిట్. అండ్ ఆల్సో వన్ మోర్ థింగ్, డేటా టైప్స్ కదా. ఇప్పుడు మనకి ఈ ఎంప్లాయీ టేబుల్ క్రియేట్ చేసాము. ఓకే, మనం క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి వీ నో వాట్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ దేర్ అండ్ వాట్ డేటా టైప్స్ వీ హావ్ సీన్. ఓకే, ఒకవేళ వేరే ఎవరో క్రియేట్ చేసిన టేబుల్‌ని మనం డిస్క్రైబ్ చేయాలి. అంటే ఆ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ ప్రాసెస్ ఏంటి? వాళ్ళు ఏమేమి కాలమ్స్ క్రియేట్ చేశారు? అంటే మనం ఒక వే ఏంటి? ఇలా ఓపెన్ చేసి కాలమ్ నేమ్స్ చూడటం, డేటా టైప్ చూడటం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద వేస్ వీ కెన్ సీ ది డెఫినిషన్ ఆఫ్ ది టేబుల్. అండ్ దెర్ ఈస్ అనదర్ కమాండ్. సో ఇప్పుడు ఈ కమాండ్, ఇది కమాండ్ లైన్ ప్రాపర్టీ కదా. సో ఇక్కడ మనం అలా చూడలేమనమాట. సో ఇలాంటి ప్లేస్‌లో మనం చూడాలంటే డీఈఎస్‌సి స్పేస్ ఎంప్లాయీ. సో ఈ కమాండ్ ఇచ్చామంటే మనకి ఏ కాలమ్స్ క్రియేట్ చేశారు, దాని యొక్క డేటా టైప్ ఏంటి అనేది మనకి చూపిస్తుందనమాట అవుట్‌పుట్. ఓకే, దీన్నే డిస్క్రైబ్ అంటాం. డీఈఎస్‌సి టేబుల్ నేమ్. సో ద సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ డూ హియర్ ఆల్సో. సో డీఈఎస్‌సి ఎంప్లాయీ. ఓకే, సో మనం ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేసామంటే మనకి ఇలా వచ్చేస్తుంది. సో ఏ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి, మనకి ఏ డేటా టైప్ ఉంది, ఈ మధ్యలో 10 ఉంది కదా, దీన్ని ప్రెసిషన్ అంటాం. ఓకే, సో హౌ మెనీ బైట్స్ ఆఫ్ డేటా వీ నీడ్ టు, సో హౌ మెనీ బైట్స్ ఆఫ్ డేటా మనం ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి అనే దానికోసం మనం యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇప్పుడు 10 అన్నాం కాబట్టి 10 క్యారెక్టర్స్ మట్టుకే ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటుంది. సపోజ్ మనం 10 క్యారెక్టర్స్ కాకుండా వి విల్ ట్రై విత్ 11 క్యారెక్టర్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది మోర్ దాన్ 10 క్యారెక్టర్స్ కదా. సో ఐ విల్ ట్రై టు ఇన్సర్ట్ దిస్. ఇప్పుడు నేను ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను అనుకోండి, నాకు ఎర్రర్ వచ్చేస్తుంది. చూడండి ఇక్కడ ఎర్రర్ ఏమొస్తుంది, వాల్యూ టూ లార్జ్ ఫర్ కాలమ్ ఎంప్లాయీ డాట్ ఎంప్లాయీ నేమ్. సో యాక్చువల్ ఈస్ 13 అండ్ మాక్సిమం ఈస్ 10. అంటే 13 లెంత్ ఉన్న స్ట్రింగ్‌ని మనం ఇన్సర్ట్ చేయాలని చూస్తున్నాం. కానీ మనం స్పెసిఫై చేసింది ఏంటి, 10. సో ఓన్లీ 10 క్యారెక్టర్స్ వరకు మాత్రమే మనము ఇన్సర్ట్ చేసుకోగలం ఈ ఎంప్లాయీ నేమ్‌లో. ఓకే, సో వన్స్ యూ డిక్లేర్, యూ కాంట్ ఎంటర్ ద స్ట్రింగ్ వాల్యూ మోర్ దాన్ యువర్ ప్రెసిషన్ వాల్యూ. మనం ఏదైతే ప్రెసిషన్ తీసుకుంటామో ఆ ప్రెసిషన్ కంటే ఎక్కువగా ఉండే స్ట్రింగ్‌ని మనం ఇన్సర్ట్ చేయలేం. సో ఈ 10 అంటే 10 క్యారెక్టర్స్ అన్నట్టు. ఓకే, సో ఇఫ్ varchar 2 ఆఫ్ 20 అంటే 20 క్యారెక్టర్స్ వరకు ఇది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది డేటా. 1 క్యారెక్టర్ నుంచి 20 క్యారెక్టర్స్. ఆఫ్టర్ 20 క్యారెక్టర్స్ ఇట్ కాంట్ హ్యాండిల్ ద డేటా. ఓకే, సో దీన్ని మళ్ళీ చేంజ్ చేయొచ్చా? యెస్, దట్ వీ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ ఆల్టర్ స్టేట్మెంట్. దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఆల్ టుగెదర్. వీ విల్ సీ ఇట్ ఇన్ లేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ మనకి ఈ ఎంప్లాయీ అడ్రస్ varchar 2 ఆఫ్ 20 ఇచ్చాం. ఓకే, సో ఎంప్లాయీ నేమ్ క్యార్ ఇచ్చాము, క్యార్ ఆఫ్ 10 ఇచ్చాం. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్యార్ అండ్ varchar? ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్యార్ అండ్ varchar? సో ఇది అప్పుడప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు. ఓకే, సో సో బోత్ ఆర్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ ద డేటా ఇన్ క్యారెక్టర్స్. ఓకే, సో రెండు సేమ్ పర్పస్‌కే యూజ్ చేస్తారు. బట్
ద వే ద స్పేస్ అలొకేషన్ విల్ చేంజ్. సో స్పేస్ అలొకేషన్ అనేది క్యారెక్టర్కి వేర్ క్యారెక్టర్కి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. అది ఎలా అనేది చూద్దాం. ఓకే, సో లెట్స్ టేక్ ఇప్పుడు క్యార్ ఆఫ్ 5 అని ఇచ్చారనుకోండి. ఓకే, సో ఇది 5 వరకు యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది డేటా, 5 క్యారెక్టర్స్. ఓకే, సేమ్ వేర్ కేర్ ఆఫ్ 5 అన్నప్పుడు ఓకే, సో ఇట్ కెన్ యాక్సెప్ట్ టిల్ 5 క్యారెక్టర్స్. ఓకే, సో బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెస్ ఏం జరుగుతుందంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఒక వాల్యూని ఇన్సర్ట్ చేద్దాం. ఓకే, సో లెట్స్ సే BILL. సో ఒక స్ట్రింగ్ ఇది. సో ఈ స్ట్రింగ్ని నేను ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఒక క్యారెక్టర్ ఉన్న ఒక కాలం. సో ఇది నేమ్ అనుకోండి. సో ఇది కూడా నేమ్ అనుకోండి. ఓకే, సో ఈ నేమ్ అనే ఫీల్డ్లో క్యారెక్టర్ ఆఫ్ 5 స్పెసిఫై చేసాము. ఈ నేమ్ అనే ఫీల్డ్లో వేర్ కేర్ ఆఫ్ 5 అనేది స్పెసిఫై చేసాము. ఓకే, సో ఇప్పుడు డేటా బ్యాక్గ్రౌండ్గా ఎలా ప్రాసెస్ చేసుకుంటుందంటే ఇప్పుడు 5 క్యారెక్టర్స్ కదా. సో BILL. సో 5 క్యారెక్టర్స్ తర్వాత ఇంకోటి మనకి ఒక క్యారెక్టర్ మిగిలిపోయింది కదా. సో మనకి ఇక్కడ 4 క్యారెక్టర్స్. సో 1 క్యారెక్టర్ మిగిలిపోయింది. సో ఆ 1 క్యారెక్టర్ స్పేస్ వేస్ట్ చేసేస్తుందన్నమాట. ఓకే, సో క్యారెక్టర్ అడ్జస్ట్ చేయదు. సో ఇట్ ఆక్యుపైస్ ద 5 బైట్స్ బట్ ఇట్ స్టోర్స్ ఓన్లీ 4 క్యారెక్టర్స్. సో 5 క్యారెక్టర్స్ మీద స్పేస్ ఆక్యుపై చేస్తుంది. బట్ అందులో 4 క్యారెక్టర్సే ఉంచుతుంది. మిగతా 1 క్యారెక్టర్ మనకి వేస్ట్ అయిపోతుందన్నమాట. సపోజ్ ఇలా ఉందనుకోండి BIL అని. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది? 3 క్యారెక్టర్స్ వరకు సేవ్ చేసుకుంటుంది. మిగతా 2 క్యారెక్టర్స్ ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు 5 కదా మనం ఇచ్చింది సైజు. 3 క్యారెక్టర్స్ వరకు సేవ్ చేసుకుంటుంది. మిగతా 2 వేస్ట్ చేసేస్తుంది. ఓకే, సో ఇట్ విల్ వేస్ట్ ది స్పేస్. ఇట్ కాంట్ రీఅలొకేట్ దిస్ టు అదర్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ అదర్ కాలమ్స్. ఓకే, సో ఆ స్పేస్ అలాగే వేస్ట్ అవుతుందన్నమాట. దానికోసమే వాళ్ళు ఆరకిల్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ డెవలప్డ్ varchar2 డేటా టైప్. ఓకే, సో varchar2 డేటా టైప్. సో varchar ఉంది, varchar2 ఉంది. సో దట్ డిఫరెన్స్ మళ్ళీ చూద్దాం. ఓకే, సో varchar2 క్యారెక్టర్కి ఏంటంటే డిఫరెన్స్, సో ఇది స్పేస్ని వేస్ట్ చేసేస్తుంది. ఇది ఇంటెలిజెంట్గా యూజ్ చేసుకుంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది varchar2లో బిల్ కాబట్టి సో ఈ బిల్ తీసుకొని ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటుంది. మిగతా 2 బైట్స్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ మనకి ఇంకా ఉంది కదా. ఇక్కడ 5 బైట్స్ అంటే 5 క్యారెక్టర్స్ అండి. ఓకే, ఇప్పుడు 3 బైట్స్ ఆఫ్ డేటా ఆక్యుపై చేసింది. మిగతా 2 బైట్స్ రిలీజ్ చేసేస్తుంది అనమాట. సో ఐ డోంట్ నీడ్ దోస్ 2 బైట్స్ ఆఫ్ డేటా. యూ కెన్ రీఅలొకేట్ విత్ సమ్ అదర్ డేటా. సో అదర్ డేటా ఏదన్నా వస్తున్నప్పుడు దానికి రీఅలొకేట్ చేసుకోండి. నేను ఈ 2 క్యారెక్టర్స్ నేను వేస్ట్ చేయను అని చెప్పి అది అలొకేట్ చేసుకుంటాను అనమాట. సో ఇదంతా బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెస్. బట్ జస్ట్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ పర్పస్ ఇఫ్ దే ఆస్క్ you should tell like this. So character will occupy all the precision value, all the bytes irrespective of the data. It can't reallocate the remaining space. So ఏదైనా స్పేస్ రిమైనింగ్ గా ఉంటే అది రీఅలొకేట్ చేసుకోలేదన్నమాట. సో varchar2 will store the data based on the space allocated to it. Okay, and if there any space remaining, it will reallocate that space to అదర్ డేటా. సో ఏదైనా అదర్ ఇప్పుడు ఇంకో రికార్డు వస్తుంది. సో లైక్ బిల్స్ అని వస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది 5 బైట్స్ కదా. సో ఈ 5 బైట్స్ ఈ 2 ప్లస్ ఇంకో 3 బైట్స్ రిలీజ్ చేస్తుంది అనమాట. అట్లా స్పేస్ని అలొకేట్ చేసేసుకుంటుంది అది డైనమిక్గా. సో అదే యూసేజ్ ఆఫ్ varchar2 అనమాట. ఓకే, సో క్యార్ ఏంటంటే స్పేస్ని వేస్ట్ చేస్తుంది. స్పేస్ మేనేజ్మెంట్ దానికి సరిగా హ్యాండిల్ చేయలేదు. అండ్ varchar2 విల్ హ్యాండిల్ ద స్పేస్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. సో నాకు క్యార్ అనేది ఓన్లీ 1 లెటరే స్టోర్ చేసుకోవాలనుకోండి. సపోజ్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే వై ఆర్ ఎన్. నా కాలంలో వై కానీ ఎన్ కానీ ఈ 2 మాత్రమే పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఓకే, 1 క్యారెక్టర్ డేటాని మనం స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, వీఆర్ నాట్ స్టోరింగ్ 2 క్యారెక్టర్స్ ఆర్ 3 క్యారెక్టర్స్ 4 క్యారెక్టర్స్. వీఆర్ స్టోరింగ్ ఓన్లీ 1 క్యారెక్టర్. మై ఫీల్డ్ విల్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ వై ఆర్ ఎన్. ఓకే, సో వై కానీ ఎన్ కానీ ఉంటుంది ఆ కాలంలో, వేరే ఆప్షన్స్ లేవిక. సో ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద కేస్ బెటర్ వీ యూజ్ క్యారెక్టర్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫాస్ట్. ఓకే, సో ద ప్రాసెసింగ్ స్పీడ్ ఈస్ ఫాస్ట్ కంపేర్ టు ద varchar2. ఓకే, ఎవరు అడగలేదు ఇంటర్ వరకు, బట్ ఐఎమ్ జస్ట్ షేరింగ్ మై నాలెడ్జ్. ఓకే, సో క్యారెక్టర్లో ఓన్లీ ఒక బైట్ ఆఫ్ డేటానే మనం స్టోర్ చేసుకోవాలని అనుకుంటే బెటర్ యూ గో విత్ అ క్యారెక్టర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ varchar2. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ varchar2 ఆఫ్ 1 అని కూడా మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు డేటాని, బట్ ఇట్ ఈస్ అ బెటర్ ఆప్షన్.
based on a performance. Okay, so performance ni దృష్టిలో పెట్టుకుంటే char of 1 will give a better performance. Okay, so that's the difference between char and varchar 2. And also if you have 1 byte of data to store which is giving a better performance, so character will give a better performance than varchar 2 when if we have a fixed value of only 1. Okay, so that's the Sir. difference. Yeah. సార్ ఇప్పుడు మీరు క్యారెక్టర్ 1 ఉన్నప్పుడు వైఆర్ ఎన్ అనేది ఇన్సర్ట్ చేయాలి అని అన్నారు కదా. Yes. సో ఇప్పుడు వై అనేది ఒక క్యారెక్టర్ అయితే ఎన్ అనేది ఇంకో క్యారెక్టర్, అంటే అక్కడ క్యారెక్టర్ 2 అని పెట్టాలి ఏమో కదా. మీకు అర్థం కాలేదు. సో బేసికల్గా నేమ్ అనేది ఫీల్డ్. ఓకే, నేమ్ అనేది ఫీల్డ్. ఇందులో వై అయినా ఉండొచ్చు, ఎన్ అయినా ఉండొచ్చు, మళ్ళీ వై అయినా ఉండొచ్చు, ఎన్ లేదంటే ఎన్. సో ఓన్లీ 1 బైట్ ఆఫ్ డేటా, అది ఎన్ అయినా ఉండొచ్చు, ఏ అయినా ఉండొచ్చు, బి అయినా ఉండొచ్చు, సి అయినా ఉండొచ్చు, ఏదైనా ఉండొచ్చు. ఓకే, సో ఇన్ని రోస్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఓన్లీ 1 బైట్ ఆఫ్ డేటా వీఆర్ ఇన్సర్టింగ్. ఓకే, సో ఒక రోకి 1 బైట్ ఆఫ్ డేటానే కావాలి. సో ఈ రోకి క్యారెక్టర్ ఆఫ్ 1 సరిపోయింది, ఈ రోకి మళ్ళీ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ 1 ఉంటుంది, సరిపోయింది, ఈ రోకి క్యారెక్టర్ ఆఫ్ 1 సరిపోయింది కదా. సో ఇఫ్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇన్సర్ట్ లైక్ దిస్, ఇప్పుడు వై ఎన్ అనేది ఒకేసారి ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి, ఇది కోర్స్లో పెట్టి, అప్పుడు అది ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది. నేను 1 బైట్ ఆఫ్ డేటానే నేను స్టోర్ చేసుకోగలను, ఐ కాంట్ స్టోర్ మోర్ దాన్ 1 డేటా అన్నట్టు. ఓకే, ఈజ్ దట్ క్లియర్? అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పేదాన్ని బట్టి అంటే రోకు మాత్రమే ఒక క్యారెక్టర్ అనేది ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు, అంతే కదా సార్? ఎన్ని రోస్ అయినా ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు, బట్ ఓన్లీ 1 బైట్ ఆఫ్ డేటా ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి. ఎన్ని రోస్ అయినా ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి. సార్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ అనేది ఆ డీటెయిల్స్ ఓన్లీ రో రికార్డ్స్ మాత్రమే ఇస్తుంది కదా సార్ అది మనకి? సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ అంటే మనం అన్ని స్టార్ అంటే అన్ని ఫీల్డ్స్ కదా. సో అంటే మనకు రికార్డ్స్ అనేవి రో రికార్డ్స్ కదా, రికార్డ్స్ డేటా కదా ఇచ్చేది. సో అలాగే ఇప్పుడు కాలం డేటా కావాలంటే ఎలా సార్? సో ఇప్పుడు జస్ట్ ఒక కాలంని స్పెసిఫై చేసుకోవచ్చు, ఈఎంపి నేమ్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ. సో ఓన్లీ 1 కాలం డేటా కావాలంటే ఒక కాలం మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో ఇలా. సో కాలం డేటా అంటే వాట్ యు మీన్ బై కాలం డేటా? నాకు అర్థం కాలేదు. అంటే ఒక కాలంలో ఉండేటువంటి డేటా, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఎంప్లాయీ అనేవి ఉంటే అందులో ఉండే వాళ్ళ డేటా గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే సో అది అడుగుతున్నాను. మీరు చెప్పింది. సో ఎనీథింగ్ యూ కెన్. ఇప్పుడు మనకు ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే ఇక్కడ క్యారెక్టర్ ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే ఇప్పుడు ఎలా తీసుకోవాలి సార్? ఇప్పుడు ఒక క్యారెక్టర్ ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే ఓకే, ఒక రికార్డ్లో ఒక కాలంకి మాత్రం ఇన్సర్ట్ చేయాలి, అది నీ రిక్వైర్మెంట్. సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, సో ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ అదర్ యూ హ్యావ్ టు స్పెసిఫై యాజ్ నల్. ఓకే, దీన్ని నల్ వాల్యూ అంటాం, అంటే నో వాల్యూ అని. సో ఇలా కోడ్స్ ఇస్తే అది నల్ వాల్యూగా స్ట్రింగ్గా తీసుకుంటుంది అనమాట. సో ఇఫ్ యూ ఇన్సర్ట్ లైక్ దిస్, select star from ఎంప్లాయీ అని ఇస్తే చూడండి రాజ్ అని ఉంది, ఈ 2 రికార్డ్స్ నల్ అయిపోయాయి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ ఓన్లీ 1 వాల్యూ యూ కెన్ డూ ఇట్. ఓకే, ఇలా స్పెసిఫై చేయాలి. సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు ఏం స్పెసిఫై చేయలేదనుకోండి, సపోజ్ ఇలా ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఇది చూడండి, నాట్ ఎనఫ్ వాల్యూస్. మీ దగ్గర 3 కాలమ్స్ ఉన్నాయి అండ్ యు ఆర్ ఇన్సర్టింగ్ ఓన్లీ వన్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ దట్. సో ఇట్ విల్ ఎర్రర్ అవుట్, ఇట్ విల్ త్రో an error. So to overcome that issue you should specify if you don't want to insert, or else you can directly specify null, okay, comma null. Okay, null అంటే no value అన్నట్టు. Okay, so the definition of null is no value. So 1 row insert అయిపోయింది. Select star from table name, చూడండి null. సో ఓన్లీ 1 కాలంలోకి డేటా ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు. The remaining field should be null. ఓకే, నల్ అంటే నో వాల్యూ, అంటే ఇందులో వాల్యూ లేదు అని అర్థం. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ నో వాల్యూ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఫీల్డ్స్. సో దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ నల్. నల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నో వాల్యూ.
సో ఇప్పుడు పర్టికులర్ కాలంలో పర్టికులర్ రోలో పర్టికులర్ కాలమ్ నేను నల్ చేయాలనుకుంటే సో ఆ స్పెసిఫిక్ స్పేస్ని మాత్రం నల్ అని పెట్టేసి మిగతా రోల్ అన్ని ఫిల్ చేయొచ్చు సార్. అంతే, ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఏ కాలంకి అయితే మనం నల్ చేస్తున్నామో ఆ కాలం నేమ్తో మనం ఇవన్నీ ఇన్సర్ట్ చేయాలంటారా? ఏ కాలంకి అయితే నల్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో ఆ కాలం దగ్గర నల్ పెట్టాలి. ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ నేమ్కి నల్ కావాలనుకోండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ నల్ పెట్టాలి. సో ఎంప్లాయీ నేమ్ నల్ కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ నల్ పెట్టి ఇక్కడ వాల్యూ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఇలా ఇన్సర్ట్ చేశారనుకోండి, సో null 800 for employee ID and another employee address is null. సో ఇలా వస్తుంది. సో ఆర్డర్ షుడ్ బి అది ఆర్డర్ ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాలి. సో ఫస్ట్ వాల్యూ ఇస్తున్నామంటే ఫస్ట్ కాలంకి ఇస్తున్నాం అన్నట్టు, సెకండ్ ఇస్తున్నామంటే సెకండ్ కాలం, థర్డ్ ఇస్తున్నామంటే థర్డ్ కాలంకి. సో ఫస్ట్ కాలం నల్ కావాలి కాబట్టి ఫస్ట్ కాలంకి నల్ చేశాను. Got it? Yeah, sir. Okay. So can you go on mute and so full disturbance in the voice maybe. Okay, thank you. So ఇది insert. So we inserted the data, so we should commit the transaction. Okay, so commit, so commit complete. So we committed it. Now we will go with the update statement. Okay, so మనం create నేర్చుకున్నాం, టేబుల్ నేమ్ అండ్ డేటా టైప్స్ అంటే ఏంటో చూసాము. సో డేటా టైప్ వస్తుంది, నేను చెప్తాను. సో యూ ఫర్గెట్ అబౌట్ డేటా టైప్. నౌ నెంబర్ డేటా టైప్, వేర్ కేర్ టు అండ్ కేర్. సో 3 చేసాం. నెంబర్ డేటా టైప్ ఏం లేదు. సో ఇట్ కెన్ రేంజ్ ప్రెసిషన్ వాల్యూ ఫ్రమ్ 1 to 38. అంటే ఒక 1 లెటర్ నుంచి 38 వరకు. 38 ఇన్ ద సెన్స్ సో ఇది 100. సో ఇలా ఇది 1, తర్వాత 0. సో ఇలా జీరోస్ 37 జీరోస్ పెట్టుకోవచ్చు. సో అంటే ఇంత వాల్యూ వీ కెన్ ఇన్సర్ట్ ఇంటూ దట్ పర్టికులర్ నెంబర్ డేటా టైప్. ద అట్మోస్ట్ వాల్యూ వీ కెన్ ఇన్సర్ట్ టు నెంబర్ డేటా టైప్ ఇస్ 38 నెంబర్స్ మనం ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు. 38 నెంబర్స్ అంటే 1 to 38 అన్నట్టు కాదు. సో 38 వాల్యూస్. సో 38 ప్రెసిషన్ వీ కెన్ ఇన్సర్ట్. సో ఇలా 38 మనం రాస్తే ఎంత వస్తుందో వాల్యూ. సో ఇట్స్ లైక్ 1000 crores or something. So till that value you can try to insert. The precision may be range to 1 to 38 anamata number lo. Okay, so that's the use of number data type. So null ante చెప్పాము, it is not a value, doesn't occupy any space అన్నమాట. ఓకే, మనం NULL అని ఇచ్చాం కదా, NULL అని ఇవ్వచ్చు, లేకుంటే సింగిల్ కోట్స్ 2 పెట్టినా కూడా అది నల్ వాల్యూ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ అ వాల్యూ అండ్ ఇట్ డజంట్ ఆక్యుపై ఎనీ స్పేస్. ఓకే, సో టేబుల్ అంటే ఏందో చెప్పాం, కాలమ్స్ అండ్ రోస్ అని చెప్పాము. సో క్రియేట్ స్టేట్మెంట్ నేర్చుకున్నాం. సో వీ విల్ సీ ద అప్డేట్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, సో సెలెక్ట్ ఆల్ కాలమ్స్ అంటే స్టార్ పెట్టాలి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ రిక్వైర్డ్ కాలమ్స్ యూ కెన్ స్పెసిఫై ద కాలమ్ నేమ్స్. ఓకే, ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్. సో అది కూడా చెప్పాం. సో నౌ వీ విల్ go with the update statement. Okay, so update statement, what is the use of update statement? So నాకు రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే, సో నా డేటా ఇలా ఉంది. సో మై రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ టు అప్డేట్. ఓకే, సో let me put it in here. I want to update employee address. నేను ఎంప్లాయీ అడ్రస్ని అప్డేట్ చేయాలనుకున్నాను ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరుకి అప్డేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఏ రికార్డు, ఎవరైతే ఎంప్లాయీ ఐడి 100 ఉన్నారో, సో దట్ రికార్డ్ ఐ వాంట్ టు అప్డేట్. సో దిస్ ఈజ్ మై రిక్వైర్మెంట్. సో నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఈ ఫస్ట్ రో ఉంది కదా, ఇక్కడ ఈ ఎంప్లాయీ ఐడి 100 ఉన్న ఈ రోలో ఎంప్లాయీ అడ్రస్ హైదరాబాద్ బదులు నేను
బెంగళూరుగా అప్డేట్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ మై రిక్వైర్మెంట్. సో అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ యూజ్ టు మ్యానిపులేట్ ద డేటా ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ ద డేటాబేస్. ఆల్రెడీ మనకి డేటా ఇన్సర్ట్ అయిన తర్వాత ఏదైనా డేటా మ్యానిపులేట్ చేయాలంటే అప్డేట్ చేసుకోవాలంటే వీ హ్యావ్ టు యూస్ అప్డేట్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ అర్థమైంది కదా. ఇప్పుడు దానికి సొల్యూషన్ చూద్దాం. ఓకే, సో అప్డేట్, ఇది సింటాక్స్ అనమాట. అప్డేట్ టేబుల్ నేమ్ ఏంటి? ఎంప్లాయీ అప్డేట్ టేబుల్ నేమ్ సెట్ ఈఎంపి అడ్రస్. సో ఇదే కదా ఫీల్డ్ నేమ్, ఈఎంపి అడ్రస్ ఈక్వల్ టు పెట్టాలి. ఓకే, సో ఐ వాంట్ టు అప్డేట్ యాజ్ బెంగళూరు. ఇప్పుడు సరే బాగుంది. అప్డేట్ టేబుల్ నేమ్ సెట్ ఎంప్లాయీ అడ్రస్ ఈక్వల్ టు బెంగళూరు. సో ఇలా ఇచ్చామనుకో అన్ని సో అన్ని రికార్డ్స్ బెంగళూరుకి అప్డేట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో జస్ట్ ట్రై టు గివ్ దిస్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ 8 rows got updated. ఓకే, దిస్ ఈస్ వెరీ, వీ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ విత్ ద అప్డేట్ స్టేట్మెంట్. సో ఇప్పుడు అన్ని బెంగళూరుకి అప్డేట్ అయిపోయాయి చూడండి. ఓకే, సో నేను ఇలా ట్రాన్సాక్షన్ చేశాను, కమిట్ చేయలేదు. నేను చేసిన ఈ స్టేట్మెంట్ నాకు వెనక్కి రావాలి. సో ఐ విల్ యూజ్ రోల్ బ్యాక్. ఓకే, నేను కమిట్ చేయలేదు, కమిట్ చేసిన తర్వాత రోల్ బ్యాక్ చేస్తే ఏం రాదు. ఓకే, సో ఐ హ్యావెంట్ డన్ అ కమిట్. ఐ వాంట్ టు రివర్ట్ మై ట్రాన్సాక్షన్. నేను ఇంతకుముందు ఎలా ఉందో అలా చేయాలనుకుంటున్నాను. రోల్ బ్యాక్ అని ఇచ్చామంటే ఇప్పుడు సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ కొడితే చూడండి మనకి ఇంతకుముందు ఎలా ఉందో డేటా అలా వచ్చేసింది. అన్ని ఇంతకుముందు బెంగళూరు అప్డేట్ చేసాము, బట్ ఐ రోల్ బ్యాక్ ద డేటా. సో దట్ ట్రాన్సాక్షన్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ సేవ్డ్ అండ్ అది మనం రివర్ట్ చేసాము, మనకి ఇంతకుముందు డేటా ఎలా వచ్చిందో అలా వచ్చేసింది. ఓకే, సో మీరు అప్డేట్ చేసిన తర్వాత కమిట్ చేసిన తర్వాత రోల్ బ్యాక్ ఇస్తే ఇది రోల్ బ్యాక్ రావాలి. ఓకే, సో బిఫోర్ యూ గివ్ కమిట్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రోల్ బ్యాక్ యూ కెన్ డూ ద రోల్ బ్యాక్. కమిట్ ఇచ్చిన తర్వాత పర్మనెంట్గా డేటాబేస్లో సేవ్ అయిపోతుంది, మనం రోల్ బ్యాక్ చేయలేము. సో నా రిక్వైర్మెంట్ ఇది కాదు. నేను ఈ క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంటే అన్ని రికార్డ్స్ మనకి బెంగళూరు అప్డేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో నా రిక్వైర్మెంట్ నాకు ఇది. నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? అప్డేట్ ఎంప్లాయీ అడ్రస్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ టు బెంగళూరు. ఎవరైతే ఎంప్లాయీ ఐడి 100 ఉన్నారో, సో దట్ రికార్డ్ వీ నీడ్ టు అప్డేట్. సో నౌ we will introduce the class called where class. Okay, so we will introduce where class. So where class is used to filter the data at row level. Okay, so ఇలా row level లో డేటాని ఫిల్టర్ చేయడానికి where class యూస్ చేస్తాం. ఓకే, సో వేర్ నేను ఏం చెప్పాను? ఎవరైతే ఎంప్లాయీ ఐడి 100 వాళ్ళు. ఓకే, వేర్ ఇది ఈఐడి ఈక్వల్ టు 100. సో 100 స్ట్రింగ్ కాదు కదా, సో దట్స్ వై ఐఎమ్ నాట్ స్పెసిఫైయింగ్ ఇట్ ఇన్ కోడ్స్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ ఐ విల్ స్పెసిఫై ఇన్ ద కోడ్స్. సో ఈ ఎంప్లాయీ అడ్రస్ అనేది varchar2 డేటా టైప్ కదా, అది మనం బెంగళూరు అనేది కోడ్స్లో స్పెసిఫై చేయాలి. సో వేర్ క్లాస్ అంటే ఏంటంటే ఫిల్టర్ చేయటం, ఏ రికార్డ్స్ని మనం అప్డేట్ చేయాలో చెప్తున్నాం. సో అప్డేట్ టేబుల్ నేమ్ సెట్ ఎంప్లాయీ అడ్రస్ ఈక్వల్ టు బెంగళూరు, ఇంతవరకు బాగుంది. బట్ ఏ రికార్డ్? So which record you want to update, that you have to specify here. Okay, so how to specify? Using a where class you will specify which record you want to update. So employee ID equal to 100. If you just execute, only one record will update. Okay, I will execute this statement. So one row got updated. So go to select star from employee. You can see ఇంతకుముందు హైదరాబాద్ ఉంది, ఇప్పుడు బెంగళూరుగా అప్డేట్ అయిపోయింది. మిగతా రికార్డ్స్ అలానే ఉన్నాయి. ఓకే, సో మై రిక్వైర్మెంట్ నేను అచీవ్ చేశాను. సో ఓన్లీ ఐ వాంట్ టు అప్డేట్ ఫస్ట్ రికార్డ్. ఓకే, సో ఐ విల్ కమిట్ ద ట్రాన్సాక్షన్ నౌ బికాస్ ఐ డిడ్ కరెక్ట్లీ. సో ఐ విల్ డూ ద కమిట్. ఓకే, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఈ సెకండ్ రికార్డ్ ఉంది కదా, సో ఈ ఢిల్లీ బదులు నాకు హైదరాబాద్ రావాలి అండ్ ఈ ఎంప్లాయీ నేమ్ కూడా చేంజ్ చేయాలి. అంటే ఒకే క్వైరీలో యూ వాంట్ టు అప్డేట్ 2 columns. ఓకే, యూ వాంట్ టు అప్డేట్ 2 columns. సో ఐ విల్ రైట్ ద రిక్వైర్మెంట్ హియర్. ఓకే, సో ఐ వాంట్ టు అప్డేట్ ఎంప్లాయీ అడ్రస్ యాజ్ హైదరాబాద్
ఫ్రమ్ ఢిల్లీ. సో ఢిల్లీ నుంచి హైదరాబాద్కి అప్డేట్ చేయాలి. ఓకే, కామా ఇంకా ఏం అప్డేట్ చేయాలి? ఎంప్లాయీ నేమ్ కూడా బిల్ నుంచి. ఓకే, సో ఐ వాంట్ టు అప్డేట్ ఫ్రమ్ బిల్ టు ఐ వాంట్ టు అప్డేట్ విత్ సమ్ స్టూవర్ట్. ఓకే, సో నేమ్ కూడా ఇలా అప్డేట్ చేయాలి. ఎవరైతే ఈ ఐడి ఎంప్లాయీ ఐడి మనకి 200 ఉన్నారో వాళ్ళ రికార్డు. ఓకే, సో ఎవరైతే ఈ ఐడి, ఇది కూడా ఈ ఐడి ఎంపీ కాదు. సో ఇంతకుముందు ఏం చేసాం మనం? ఓన్లీ 1 కాలం అప్డేట్ చేసాం. ఏంటి? ఎంప్లాయీ అడ్రస్. ఇప్పుడు నాకేంటంటే రిక్వైర్మెంట్, ఈ 200 అనే వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో సో వాళ్ళ రికార్డ్స్లో అడ్రస్ చేంజ్ చేయాలి, ఆ తర్వాత నేమ్ కూడా చేంజ్ చేయాలి. అడ్రస్ ఏం చేంజ్ చేయాలి? ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఢిల్లీ ఉంది, ఐ వాంట్ టు అప్డేట్ ఇట్ టు హైదరాబాద్. ఇప్పుడు వాడి పేరు బిల్ అని ఉంది, ఐ వాంట్ టు అప్డేట్ ఇట్ యాజ్ ఎ స్టూవర్ట్. ఓకే, సో ఐ విల్ రైట్ ద అప్డేట్ స్టేట్మెంట్. సో ఎవ్రీవన్ అండర్స్టాండ్ ద రిక్వైర్మెంట్. సో రిక్వైర్మెంట్ అర్థమైతే మనకి క్వైరీ అర్థం అవుతుంది. ఓకే, సో ఐ వాంట్ టు అప్డేట్ ఎంప్లాయీ అడ్రస్ని అప్డేట్ చేయాలి. I also want to update EID, employee name. Okay, so update table name, employee address equal to I want to update as Hyderabad. Okay, so just copy paste here, comma ఇంకా ఏం అప్డేట్ చేయాలి? నేను ఈఎంపీ నేమ్ కూడా అప్డేట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఈఎంపీ నేమ్ ఈక్వల్ టు సో స్టూవర్ట్. సో ఏ రికార్డ్ అప్డేట్ చేయాలి? ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు మనం ఇది చేసామనుకోండి, ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసామనుకోండి, వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, సో అన్ని రికార్డ్స్ అప్డేట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ చూసారంటే చూడండి, అన్ని రికార్డ్స్ స్టూవర్ట్కి అప్డేట్ అయింది, అన్ని అడ్రస్ హైదరాబాద్కి అప్డేట్ అయింది. ఓకే, సో వీ డోంట్ వాంట్ టు డూ దట్. సో టు ఫిల్టర్ ద రో లెవెల్ డేటా, ఓకే, లెట్ మీ రోల్ బ్యాక్ ఇట్ ద ట్రాన్సాక్షన్. సో దిస్ ఇస్ ద రోల్ బ్యాక్. సో నౌ మై డేటా గాట్ బ్యాక్. సో మనం ఏదన్నా పర్టికులర్ రికార్డ్ని అప్డేట్ చేయాలంటే మనం వేర్ క్లాస్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ ఫిల్టరింగ్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫిల్టర్ ద డేటా అట్ రో లెవెల్ యూ షుడ్ యూజ్ అ వేర్ క్లాస్. ఓకే, దీన్ని వేర్ క్లాస్ అంటాం. ఓకే, సో వేర్ అంటే ఏదైనా పర్టికులర్ డేటాని ఫిల్టర్ చేయడానికి. ఇక్కడ ఇన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, 8 రికార్డ్స్, నాకు 200 రికార్డే కావాలి. సో దానికి మనం వేర్ క్లాస్ ఖచ్చితంగా రాయాలి. ఓకే, వితౌట్ వేర్ క్లాస్ యూ కెనాట్ ఫిల్టర్ ది డేటా. ఓకే, సో ఎంప్లాయీ అడ్రస్ హైదరాబాద్ రాసుకున్నాం, ఎంప్లాయీ నేమ్ స్టూవర్ట్గా రాసాం. హియర్ యూ కెన్ జస్ట్ గివ్ 200. సో 200 డేటా కదా మనం అప్డేట్ చేయాల్సింది. సో జస్ట్ వీ హ్యావ్ గివెన్ 200. So I will execute this statement. Okay, one row updated. Select star from employee. ఇప్పుడు చూడండి, నేమ్ స్టూవర్ట్గా అప్డేట్ అయిపోయింది, ఎంప్లాయీ అడ్రస్ కూడా హైదరాబాద్గా అప్డేట్ అయిపోయింది. ఐ వాంట్ టు జస్ట్ కమెంట్ ఇట్. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ. ఇప్పుడు చూడండి, సో 200 రికార్డు బిల్ ఉండింది ఇంతకుముందు, స్టూవర్ట్గా అప్డేట్ చేసాము. ఎంప్లాయీ అడ్రస్ it was Delhi, now it has been updated to Hyderabad. ఓకే, సో మనం ఏదైనా అప్డేట్ చేయాలి అంటే సెట్ క్లాస్లో మనం మల్టిపుల్గా కామాస్ పెట్టుకొని మల్టిపుల్ కాలమ్స్ని అప్డేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో కామా షుడ్ బి దేర్. సో ఇప్పుడు ఇది ఒక కాలం అప్డేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు, ఇంకో కాలం అప్డేట్ చేయాలనుకోండి, యూ షుడ్ పుట్ కామా. సో ఇంకో కాలం అప్డేట్ చేయాలనుకున్నారు, ఇక్కడ ఇంకో కామా పెట్టి ఆ కాలం నేమ్ స్పెసిఫై చేయాలి. ఓకే, సో యూ కెన్ అప్డేట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ యూజింగ్ అప్డేట్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, సో ఓన్లీ ఒకటే అప్డేట్ చేయొచ్చు అనేది రాంగ్. ఓకే, యూ కెన్ అప్డేట్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఆర్ ఫీల్డ్స్. అండ్ ఏ రో మీకు అప్డేట్ చేయాలనుకున్నారు, సో ఇక్కడ 8 రోస్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో విచ్ రో యూ వాంట్ టు అప్డేట్ అది స్పెసిఫై చేయాలి కదా, దానికోసం వేర్ క్లాస్ రాసాం. ఓకే, వేర్ క్లాస్ ఈజ్ యూస్డ్ టు ఫిల్టర్ ద రో లెవెల్ డేటా. ఓకే, డెఫినెట్గా అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూలో, వేర్ క్లాస్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ యూస్డ్ టు ఫిల్టర్ ద రో లెవెల్ డేటా. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అప్డేట్ స్టేట్మెంట్. సో అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ ఎప్పుడు? ఆల్రెడీ డేటా ఎగ్జిస్టింగ్గా ఉన్నప్పుడు అప్డేట్ చేయడానికి. ఎనీవన్ హ్యాస్ ఎనీ డౌట్స్? సార్ ఎంప్లాయీ ఐడిని చేంజ్ చేయాలన్నా చేయొచ్చు సార్? యా, యూ క్యాన్ డూ ఇట్. సో
ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది కదా ఈ స్టేట్మెంట్లో. సో యూ కెన్ చేంజ్ ద ఎంప్లాయీ ఐడి ఆల్సో. జస్ట్ పుట్ కామా ఎంప్లాయీ ఐడి ఈక్వల్ టు I want to update as 1000. Okay, so you can just execute this statement. Commit, select star from employee. So put Stuart 1000 and Hyderabad. Okay, so you can change any of the fields. మనం చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నప్పుడు ఈ ఐడి 200 ఉండింది, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ ఐడి ఈక్వల్ టు 200 అని పెడితే రాదు. సో ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఇదే స్టేట్మెంట్ మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. 200 అనేది ఈ ఐడినే లేదు ఇప్పుడు. సో 0 rows అప్డేటెడ్ అని వస్తుంది. ఓకే, సో 0 rows అప్డేటెడ్. ఓకే, సో మనం డేటా కరెక్ట్గా చూసి ఆ ఫీల్డ్స్ కరెక్ట్గా ఇవ్వాలి. సో యూ కెన్ అప్డేట్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్, బట్ యువర్ వేర్ క్లాస్ యూ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ విత్ ద వేర్ క్లాస్. ఇప్పుడు ఈ ఐడి ఈక్వల్ టు 200 అన్నారు, ఇక్కడ 200 లేదు కదా. సో ఇట్ కాంట్ అప్డేట్ ద డేటా, మనకి ఆ డేటా ఫిల్టర్ అవుట్ అవ్వదు. సో ఇప్పుడు 1000 ఇచ్చారనుకోండి, ఇప్పుడు అప్డేట్ అవుతుంది. ఈ 1000 ఇచ్చారు, ఇప్పుడు ఈ ఐడి 1000 బదులు నాకు మళ్ళీ 200 కావాలి. ఓకే, యూ కెన్ జస్ట్ గివ్ 200. సో మనకు ఓన్లీ ఈ ఐడిని అప్డేట్ చేస్తున్నాం కదా. సో ఈ కాలమ్స్ అనవసరంగా మనకి లేదు అప్డేషన్లో. సో అనవసరంగా మనం ఇవ్వకూడదు అనమాట, పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇది సింగిల్ టేబుల్ అండ్ యూ హ్యావ్ 8 రికార్డ్స్, ఇట్ వోంట్ ఇంపాక్ట్. బట్ మనం ఏదైతే అప్డేట్ చేయాలనుకుంటున్నామో అది మాత్రమే సెట్ క్లాస్లో ఇవ్వాలి. ఓకే, అది స్టాండర్డ్ అనమాట, కోడింగ్ స్టాండర్డ్స్ అంటారు కదా. ఓకే, సో 1 row got updated. If you go to select statement, you can see Stuart 200 Hyderabad. Okay, so that's the use of update statement. So already data existing గా ఉన్న డేటాని మనం మోడిఫికేషన్ చేయాలి అంటే అప్డేట్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, డేటాని. ఓకే, వీఆర్ నాట్ అప్డేటింగ్ ద ఫీల్డ్ నేమ్స్ ఆర్ ఎనీ డెఫినేషన్, వీఆర్ నాట్ టచింగ్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది టేబుల్. ఓకే, వీఆర్ ఓన్లీ మ్యానిపులేటింగ్ ద డేటా విచ్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఇన్సర్టెడ్. ఓకే, సో మనం ఆల్రెడీ డేటాని ఇన్సర్ట్ చేసుకున్నాం, ఈ డేటాని మనం మ్యానిపులేట్ చేయాలి, అప్డేట్ చేయాలి అంటే వీ షుడ్ గో విత్ ద అప్డేట్ స్టేట్మెంట్. సో అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ వై వీ యూస్ టు మ్యానిపులేట్ ద డేటా, టు అప్డేట్ ద ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా, వీ విల్ యూస్ ది update statement. Okay, so anyone has any doubts? So set రో లెవెల్ డేటా అట్ ఏ టైం చేయొచ్చా అండి అప్డేట్? క్వశ్చన్ మళ్ళీ అడగండి. ఒకసారి టేబుల్ దగ్గరికి వెళ్ళండి, చెప్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఏదో ఒకటి రెఫరెన్స్ పాయింట్ తీసుకొని కదా మీరు అప్డేట్ చేశారు. ఓకే, ఈఐడి అనే, అప్పుడు మనము టోటల్గా రో లెవెల్ డేటా అట్ ఏ టైం చేయొచ్చు అప్డేట్. అప్పుడు ఏ వేర్ క్లాస్లో ఏది పెట్టి చేయొచ్చు అంటారు? వేర్ క్లాస్లో మనం ఏది కావాలంటే అది చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మేము వేర్ క్లాస్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, అది రెఫరెన్స్ ఇవ్వట్లేదు, అన్ని రోస్ అప్డేట్. అప్పుడు నేను ఒక పర్టికులర్ సెకండ్ రో అప్డేట్ చేయాలనుకుంటాను, టోటల్గా ఎంప్లాయీ నేమ్, ఐడి అండ్ అడ్రస్ అట్ ఏ టైం చేయొచ్చు. అదే కదా మనం ఇప్పుడు చేసింది. ఓకే, అప్పుడు మీరు రెఫరెన్స్ పాయింట్ ఏదో ఒకటి తీసుకున్నారు, వేర్ ఎంప్లాయీ ఐడి ఈజ్ 200 అని చెప్పి. అవునవును, అప్పుడు నేను 200 అట్ ఏ టైం 200 కూడా చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. చేయొచ్చు. ఇప్పుడు 200, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 200 ఉంది కదా. ఓకే, సో 200 ఉంది, మనం హైదరాబాద్ బదులు ఇప్పుడు బెంగళూరు పెట్టి BANG అని అప్డేట్ చేసుకున్నాం. BANG నేమ్ వచ్చి 2 అని అప్డేట్ చేసుకున్నాం. ఓకే, అప్పుడు ఈ ఐడి వచ్చి 200 కదా. ఇప్పుడు 200 బదులు నేను 1000 ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, వేర్ క్లాస్లో ఇప్పుడు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు అంటారు అయితే రో లెవెల్లో? యా, తీసుకోవచ్చు, ఎనీథింగ్ యూ కెన్, దట్ షుడ్ బి ప్రెజెంట్. ఇప్పుడు అది ఉంటే ఫిల్టర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది, అది లేదంటే నా ఫిల్టర్ లేదు, 0 rows అప్డేట్ చేస్తాను. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ అప్డేట్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, సో మనం మల్టిపుల్ కాలమ్స్ని అప్డేట్ చేయొచ్చు సెట్ క్లాస్లో. వేర్ కండిషన్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏదన్నా డేటాని, పర్టికులర్ డేటాని మనం అప్డేట్ చేయాలి అన్నప్పుడు వేర్ కండిషన్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అప్డేట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద టేబుల్, యూ కెన్ జస్ట్ యూజ్ అప్డేట్ టేబుల్ నేమ్ సెట్. ఓకే, సెట్ క్లాస్ వరకు సరిపోతుంది, ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ వరకు సరిపోతుంది, అన్ని మార్క్స్ 500కి అప్డేట్ అయిపోతాయి. లేదు నాకు కొన్ని ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ ద రెఫరెన్స్, ఐ వాంట్ టు అప్డేట్ ఓన్లీ పర్టికులర్ రికార్డ్స్ ఆర్ సెట్ ఆఫ్ రికార్డ్స్, దెన్ డెఫినెట్లీ వేర్ క్లాస్ షుడ్ బి దేర్. ఓకే, వేర్ క్లాస్ రాస్తేనే ఆ పర్టికులర్ డేటా ఫిల్టర్ అయిపోయి ఆ పర్టికులర్ డేటానే మనకి అప్డేట్ చేస్తుంది. చూడండి, టు అప్డేట్ స్పెసిఫిక్ డేటా ఇన్ అ టేబుల్ యూజింగ్ వేర్ క్లాస్. సో వేర్ క్లాస్లో
స్పెసిఫిక్ డేటాని అప్డేట్ చేయాలంటే we will use that. Okay, so we will go to the delete statement now. So what statements we have learned so far? Create, which is used for creating a tables. Insert, to insert the data once you created a table. Select is used to select your data to retrieve the data which you have inserted using insert statement. Commit అనేది మనకి డేటాబేస్ లో పర్మనెంట్ గా సేవ్ చేసుకోవడానికి. అండ్ రోల్ బ్యాక్, మనం ఏదైనా తప్పు చేసామనుకోండి, అప్డేట్ చేసాము, అది తప్పు, యూ వాంట్ టు రివర్ట్ బ్యాక్ ద చేంజెస్, ప్రీవియస్గా ఎలా ఉందో అలా తెచ్చుకోవాలి. సో కమిట్ బదులు మీరు రోల్ బ్యాక్ ఇచ్చారంటే మీరు చేసిన తప్పు అది మళ్ళీ రివర్ట్ బ్యాక్ చేస్తుంది అనమాట. డేటా ఇంతకుముందు ఎలా ఉందో అలా ఉంటుంది. మీరు ఒక అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ చేశారు, 10 రికార్డ్స్ అప్డేట్ అయిపోయాయి, కమిట్ చేశారు, కమిట్ చేస్తే అయిపోయింది, ఇంకా పర్మనెంట్గా అయిపోయింది. మళ్ళీ అప్పుడు రోల్ బ్యాక్ చేస్తే వర్క్ అవ్వదు. ఓకే, సో బిఫోర్ యూ డూ ద కమిట్ యూ షుడ్ గివ్ ద రోల్ బ్యాక్ టు గెట్ యువర్ డేటా బ్యాక్. సో అది కూడా చూసాము. Now we will see the delete. Okay, so update ante to update the already existing data, delete ante to delete the data. Okay, so ఇది కూడా అంతే. So if you see, delete statement ఎందుకు యూస్ చేస్తాం? It is used to delete the table data temporarily. So మనం టేబుల్ డేటాని టెంపరీగా డిలీట్ చేసుకోవడానికి. ఓకే, సో నీడ్ టు ఇష్యూ అ కమిట్ సిన్స్ delete is a DML. సో delete అయినా, ఇన్సర్ట్ అయినా, అప్డేట్ అయినా, దీస్ 3 are DML operations. సో ఎనీ DML షుడ్ ఫాలో TCL, అది మనం ఆల్రెడీ చెప్పాము. సో మీరు డిలీట్ చేసిన తర్వాత కమిట్ ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి. ఓకే, సో వీ కెన్ యూజ్ delete to delete specific rows. వీ కెన్ యూజ్ వేర్ క్లాస్ ఆల్సో విత్ ద delete statement. ఓకే, ఇవన్నీ ఒక్కొక్కటి చూద్దాం. సో delete ఎందుకు అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఫస్ట్, how many ways we can delete the data? First, okay, I want to delete the entire data. So నాకు ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఉండే మొత్తం డేటా డిలీట్ అవ్వాలి. delete from table name. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అ సింటాక్స్. ఇలా ఇచ్చేస్తామంటే మొత్తం డేటా మొత్తం డిలీట్ అయిపోతుంది. delete from table name. సో 8 rows got deleted. select star from employee. ఇక్కడ చూడండి డేటా మనకి ఏమీ లేదు. సో నేను తప్పు చేశాను అనుకో, సపోజ్ జస్ట్ అజ్యూమ్ ఇట్స్ అ మిస్టేక్, నేను బై మిస్టేక్ ఇది డిలీట్ చేశాను. సో యూ క్యాన్ జస్ట్ డూ ద రోల్ బ్యాక్. ఓకే, సో ఇది DML ఆపరేషన్. సో DML ఆపరేషన్ మనం చేసినప్పుడు మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. యూ కెన్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఎ రోల్ బ్యాక్ యువర్ ట్రాన్సాక్షన్. సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ, యూ కెన్ గెట్ యువర్ డేటా బ్యాక్. ఓకే, ఒకవేళ డిలీట్ చేసిన తర్వాత కమిట్ ఇచ్చాడు, యూ కెనాట్ రోల్ బ్యాక్ ద డేటా. ఓకే, సో ఇప్పుడు డిలీట్ ఫ్రమ్ టేబుల్ ఏమంటే మొత్తం డేటా మొత్తం డిలీట్ అయిపోతుంది ఎంప్లాయీ టేబుల్లో. బట్ ఐ వాంట్ టు డిలీట్ ఓన్లీ పర్టికులర్ డేటా. సేమ్ అప్డేట్లో కూడా అంతే కదా, పర్టికులర్ డేటాని అప్డేట్ చేయాలి కాబట్టి వేర్ క్లాస్. ఇక్కడ కూడా అంతే, ఐ వాంట్ టు అప్డేట్ ఐ వాంట్ టు డిలీట్ ఓన్లీ సమ్ పర్టికులర్ స్పెసిఫిక్ పాయింట్స్ ఆఫ్ డేటా, దెన్ ఐ కెన్ జస్ట్ యూజ్ ద వేర్ క్లాస్. నేను ఒక రెఫరెన్స్ ఇవ్వాలి, ఏ డేటాని డిలీట్ చేయాలని రెఫరెన్స్ ఇవ్వాలి కదా. సో దానికి మళ్ళీ వేర్ క్లాస్ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఐ వాంట్ టు డిలీట్ వేర్ EID ఈక్వల్ టు 100. ఓకే, సో మీరు అండ్ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో అండ్ EID 100 ఉండాలి అండ్ మై EMP నేమ్ షుడ్ ఆల్సో బి, ఓకే, షుడ్ ఆల్సో బి ABC. ఓకే, సో నా EID 100 ఉండాలి, నా ఎంప్లాయీ నేమ్ కూడా ABC ఉండాలి. అలాంటి రికార్డ్ని మాత్రమే డిలీట్ చేయండి. ఓకే, సో అండ్ అంటే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి, ఈ కండిషన్ కూడా సాటిస్ఫై అవ్వాలి. సపోజ్ లెట్స్ సే నేను ABC బదులు ABCC అని ఇస్తాను. ఓకే, మనకి EID 100 ఉంది, బట్ EMP నేమ్ అనేది ABCC అనే రికార్డు లేదు. ఓకే, ఓన్లీ 100 రికార్డు ఉంది, అది కూడా ఎంప్లాయీ నేమ్ వచ్చి ABC. నేను జస్ట్ ABCC ఇచ్చి ట్రై చేస్తాను. ఓకే, డిలీట్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ వేర్ EID ఈక్వల్ టు 100 అండ్ EMP నేమ్ ఈక్వల్ టు ABCC. చూడండి 0 rows డిలీటెడ్. ఎందుకంటే 100 ఉంది, బట్ EMP నేమ్ వచ్చి ABC మాత్రమే ఉంది, ABCC అనే రికార్డు లేదు, అందుకోసమే అది డిలీట్ చేయలేకపోయింది. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను, ABCC బదులు ABC ఇస్తున్నాను. ఓకే, దిస్ రికార్డ్ ఎగ్జిస్ట్. సో ఇక్కడ 100 ఉంది, ఇక్కడ ABC ఉన్నది. సో యూ కెన్ జస్ట్ డూ ద డిలీట్ స్టేట్మెంట్. నౌ 1 row got deleted. You can just do the select statement. చూడండి ఇప్పుడు 100 రికార్డ్ లేదు, మనకి డిలీట్ అయిపోయింది. నేను కమిట్ ఇస్తున్నాను, ఐ వాంట్ టు కమిట్ ద డేటా. కమిట్ చేసేసాను,
ఓకే, ఒకసారి ఇలా కూడా చేయండి. దిస్ ఇస్ బెటర్ వే. జస్ట్ కమిట్, ఎగ్జిక్యూట్. సో నేను కమిట్ చేశాను, ఇప్పుడు 100 రికార్డు డిలీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను రోల్ బ్యాక్ ఇచ్చినా కూడా యూజ్ లేదు చూడండి. సో ఐ విల్ యూస్ రోల్ బ్యాక్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ యూజ్ ద రోల్ బ్యాక్ కంప్లీట్ అని వస్తుంది, బట్ ఇట్ కాంట్ గెట్ ది 100 రికార్డ్. చూడండి 100 రికార్డ్ లేదు. సో వన్స్ యూ డూ ద కమిట్, ఇట్ పర్మనెంట్లీ సేవ్స్ ద ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే, సో కమిట్ అవ్వంగానే రికార్డు కంటిన్యూస్గా ట్రాన్సాక్షన్ అనేది సేవ్ అవుతుంది. సో దట్స్ ద యూస్ ఆఫ్ కమిట్. సో ఇప్పుడు డిలీట్ చేయాలనుకున్న పర్టికులర్ రికార్డ్స్ మనం వేర్ క్లాస్ పెట్టి డిలీట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో అండ్ అంటే ఏంటి, 2 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. ఇప్పుడు నేను అండ్ బదులు ఆర్ ఇచ్చాను అనుకో సపోజ్. ఓకే, సో ఎంప్లాయీ ఐడి ఈక్వల్ టు ఏబిసిసి, ఎంప్లాయీ వచ్చి నాకు 300 ఉన్న రికార్డు డిలీట్ చేయాలి. సో ఎంప్లాయీ ఐడి 300 అయినా ఉండొచ్చు, ఆర్ అంటే ఏదైనా, ఈ రెండిట్లో ఏ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినా నాకు డేటా డిలీట్ చేయాలి. సో అండ్ అంటే ఈ 2 సాటిస్ఫై అవ్వాలి కండిషన్స్. ఆర్ అంటే ఈ రెండిట్లో ఏది సాటిస్ఫై అయిపోయినా డేటా డిలీట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఈ ఎంప్లాయీ ఐడి 300 అయినా కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది. లేదు, ఎక్కడైనా ఎంప్లాయీ నేమ్ ఏబిసిసిసి ఉన్న రికార్డు డిలీట్ చేయాలనుకున్నా డిలీట్ చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ 2 కండిషన్లో ఒక సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి, సో ఈ ఐడి ఈక్వల్ టు 300 అనేది సాటిస్ఫై అయిపోయింది. ఓకే, ఇది సాటిస్ఫై అయినా కాకుండా మనకి ఇంక అక్కర్లేదన్నమాట. సో ఇట్ డిలీట్స్ లైక్ దట్. సో అండ్ అంటే 2 కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి, ఆర్ అంటే ఏదో ఒక కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినా కూడా మనకి వర్కౌట్ అవుతుంది. సో నౌ 1 row got deleted. ఎందుకు, ఆర్ కండిషన్ ఇచ్చాం కాబట్టి. ఓకే, సి దెర్ ఈస్ నో 300 రికార్డ్ నౌ. ఓకే, ఐ వాంట్ టు రోల్ బ్యాక్ మై ట్రాన్సాక్షన్. నేను కమిట్ ఇవ్వలేదు కదా, ఐ వాంట్ రోల్ బ్యాక్ మై ట్రాన్సాక్షన్. రోల్ బ్యాక్ కంప్లీట్. చూడండి నా 300 రికార్డ్ మళ్ళీ వచ్చింది. ఓకే, సో డిలీట్ ఈజ్ యూస్డ్ టు డిలీట్ ద డేటా ఇన్ ద డేటాబేస్. ఓకే, సో టెంపరరీలీ అనేది వదిలేయండి. ఓకే, సో యూ జస్ట్ ఫర్గెట్ అబౌట్ టెంపరరీలీ. అది ఎలా ఎందుకు అన్నాడంటే, మనం ఖచ్చితంగా కమిట్ ఇవ్వాలి కదా, సో దానికోసం ఆ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. సో డిలీట్ బేసికల్గా ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం, ఒక టేబుల్లో డేటాని డిలీట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, నీడ్ టు ఇష్యూ కమిట్. సో మనం డిలీట్ చేసిన తర్వాత 100% యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద కమిట్. ఓకే, సో వితౌట్ గివింగ్ కమిట్ యువర్ ట్రాన్సాక్షన్ కెనాట్ సేవ్ పర్మనెంట్లీ. ఎప్పుడు ఏ డిఎంఎల్ అయినా సరే, అది డిలీట్ అయినా సరే, అప్డేట్ అయినా సరే, ఇన్సర్ట్ అయినా సరే, 3 statements we call as a DML, it should definitely follow the TCL. Okay, it should definitely follow TCL. TCL అంటే ఏంటి, ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్, విచ్ ఇస్ కమిట్ ఆర్ రోల్ బ్యాక్. సో మీరు డిలీట్ చేసిన తర్వాత డేటా మీరు ఖచ్చితంగా కమిట్ చేయాలి. ఆల్సో వీ కెన్ యూజ్ అ స్పెసిఫిక్ రోస్ మనం డిలీట్ చేయొచ్చు కదా. సో ఎట్లా చేయొచ్చు, వేర్ క్లాస్ యూజ్ చేసి డిలీట్ చేయొచ్చు. సో వీ కెన్ యూజ్ అ వేర్ క్లాస్ and delete the specific rows. Okay, this is the use of delete. So delete and delete is used to delete the data. It can also delete the data based on a condition, where class. So you can delete the specific data. So ఇప్పుడు నేను నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే, ఈ ఈఐడిలో ఏదైతే రికార్డ్స్ నల్ ఉన్నా ఆ నల్ రికార్డ్స్ని నేను డిలీట్ చేయాలి. ఇప్పుడు చూడండి బాగా స్టేట్మెంట్, దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో డిలీట్, నా రిక్వైర్మెంట్ ఫస్ట్ రాస్తాను. I want to delete data just a moment. Okay, yeah, so na requirement delete data from employee table. Okay, from employee table ఏ డేటా డిలీట్ చేయాలంటే, వేర్ ఏదైతే ఈఐడి అనేది మనకి, ఓకే, ఈఐడి అనేది మనకి నల్ వాల్యూ ఉందో, సో ఎక్కడైతే మనకి నల్ వాల్యూ ఉందో ఆ డేటా మొత్తం డిలీట్ చేయాలి. ఇది రిక్వైర్మెంట్ మనది.
Okay, so if you understand the requirement, we will write the query. Okay, delete from table name where eid equal to null. ఓకే, సో నా రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం నేను రాసిన క్వైరీ కరెక్టే. సో ఎక్కడైతే ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఉందో వేర్ ఈ ఎంప్లాయీ ఐడి నల్ ఉందో ఆ రికార్డ్స్ అన్ని డిలీట్ చేయాలి. అంటే ఈ రికార్డు మొత్తం డిలీట్ చేయాలి నేను. సో ఇప్పుడు దాని ప్రకారం అయితే ఇది క్వైరీ కరెక్టే. ఇది వర్క్ అవ్వాలో లేదో చూద్దాం. ఈ ఐడి ఈక్వల్ టు నల్. సో ఇది 0 rows డిలీటెడ్. చూడండి, ఇది వర్క్ అవ్వలేదు. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ చూస్తే 0 rows. ఎందుకు? సో ఏదైనా నల్స్ని డిలీట్ చేయాలంటే మనం ఈక్వల్ టు రాయకూడదు. సో యూ షుడ్ రైట్ ఈజ్ నల్. ఓకే, వేర్ ఎంప్లాయీ ఐడి ఈజ్ నల్ ఇలా రాయాలి. ఈక్వల్ టు రాయకూడదు అనమాట. ఎప్పుడైనా నల్ వాల్యూస్ని డిలీట్ చేయాలన్నా రెఫరెన్స్ చేయాలన్నా మనం ఈక్వల్ టు రాయకూడదు. బికాజ్ నల్ కెనాట్ బి కంపేర్డ్. ఓకే, యూ కెనాట్ కంపేర్ ద నల్ విత్ ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్. యూ షుడ్ ఆల్వేస్ యూజ్ ఈజ్ నల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0 ఉంటాయి సార్. యా, 0 ఉంటే డైరెక్ట్ యూ కెన్ జస్ట్ గివ్ ఈఐడి ఈక్వల్ టు 0. దట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. నల్ ఉంటేనే ప్రాబ్లం. సార్ ఇప్పుడు మీరు అండ్ ఫంక్షన్ గురించి చెప్పారు కదా. సో డిలీట్ ఫంక్షన్లో అండ్ అని యూజ్ చేస్తే ఆ రోలో పర్టికులర్ అది డిలీట్ అవుతుందని చెప్పారు. సో ఇప్పుడు అప్డేట్ కాలంలో మనకు సేమ్ ద వే అక్కడ అండ్ అని పెట్టుకోకుండా కామా అని పెడుతున్నాం కదా. యా, అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ అలా రాయాలండి. దట్ ఈస్ అ సింటాక్స్. అది ఎందుకు రాయాలి అంటే అది ఒరాకిల్ డెవలప్ చేసిన వాళ్ళని రాయాలి. వీఆర్ లెర్నింగ్ ద సింటాక్స్. దట్స్ ఇట్. అంటే ఇప్పుడు అలా రాసినా కూడా వర్కౌట్ అవుతుందా సార్? ఇప్పుడు కామా అని పెడితే డిలీట్ అవుతుందా? అలా అవ్వదు, 100% అవ్వదు. యూ కెన్ ట్రై ఇట్. అప్డేట్ లో అయినా అండ్ అని యూజ్ చేయొచ్చా సార్? అండ్ ఆర్ వేర్ క్లాస్ లో యూజ్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ వేర్ క్లాస్. యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ వేర్ క్లాస్. సో వేర్ క్లాస్ లో అండ్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు, ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు. అప్డేట్ అయినా డిలీట్ అయినా మనం యూజ్ చేసింది వేర్ క్లాస్ లోనే కదా. సో వేర్ క్లాస్ లో యూజ్ చేయొచ్చు, 100% యూజ్ చేయొచ్చు. అప్డేట్లో అయినా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈజ్ నల్ పెడితే 2 rows డిలీట్ అయ్యాడని వచ్చింది. ఇప్పుడు డేటా చూద్దాం డిలీట్ అయిందా లేదా ఒకసారి. ఓకే, చూడండి, దెర్ ఇస్ నో డేటా. ఈక్వల్ టు నల్ పెడితే డిలీట్ అవ్వలేదు. సో whenever you are dealing with nulls, you should be very careful. Okay, so eid is null. ఒకవేళ నల్ లేనివి డిలీట్ చేయాలనుకోండి, eid is not null ఇలా యూజ్ చేయాలి. ఓకే, నాట్ ఈక్వల్ టు అంటే ఇది ఈజ్ నాట్ నల్, ఈక్వల్ టు అంటే ఈజ్ నల్. ఓకే, సో నల్ వాల్యూస్తో డీల్ చేసేటప్పుడు యూ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్. యూ కెనాట్ సింప్లీ జస్ట్ గివ్ ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్. ఓకే, సో ఇలా ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్ ఇచ్చి నల్స్ని డిలీట్ చేయమంటే ఇట్ వోంట్ డిలీట్. ఓకే, సో లెట్ మీ రోల్ బ్యాక్ ఇట్. ఓకే, I will roll back the data and you can see my 2 null values, 2 null records came out. సో ఇప్పుడు నేను ఎంప్లాయీ నేమ్ నల్ ఉన్న రికార్డ్ డిలీట్ చేయాలి. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి క్వైరీ. సో ఎంప్లాయీ నేమ్లో ఏదైతే నల్ ఉందో ఆ రికార్డ్ మొత్తం నేను డిలీట్ చేయాలి. సో దిస్ ఈస్ మై రిక్వైర్మెంట్. సో డిలీట్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్. సో యూ కెన్ టెల్ ద క్వైరీ. So anyone can tell the query. Where emp name equal to where emp name is null. Exactly, that's it. So ఇది కూడా అడుగుతారు అన్నమాట ఇంటర్వ్యూస్ లో కొన్నిసార్లు. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ వన్ రికార్డ్ గాట్ డిలీటెడ్ అండ్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ. సో దెర్ ఇస్ నో రికార్డ్, సో ఇట్ గాట్ డిలీటెడ్. ఐ వాంట్ టు సేవ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ పర్మనెంట్లీ. ఐ జస్ట్ గివ్ ద కమిట్. నౌ యూ కెన్ సీ ద డేటా. దెర్ ఇస్ నో నల్ రికార్డ్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ నేమ్. ఓకే, సో ఓన్లీ 6 records ఉన్నాయి. ఇంతకుముందు 7 ఉండేది, ఇప్పుడు 6 records. సో దట్ ఈస్ ద syntax for deleting null values. Okay, okay, I have one doubt. Yeah, null equal to 0 value, it's not null equal to zero value. ఏంటండి అర్థం కాలేదు. null అంటే ఆల్మోస్ట్ వాల్యూ ఇక్కడ నో వాల్యూ, జీరో వాల్యూ కాదు, నో వాల్యూ. నో వాల్యూ లేదండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ నాట్ నల్ అని చెప్పారు కదా మీరు ఇందాక. యా, సో ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఏదైతే ఎంప్లాయీ ఐడి
ఎంప్లాయీ ఐడి. ఓకే, సో ఎంప్లాయీ ఐడి నాకు నల్ లేకుండా ఉండేటివి డిలీట్ అవ్వాలి, అంటే ఇవే కదా నల్ లేకుండా ఉండేటివి. ఓకే సో నల్ ఉన్నటివి ఇవి, నల్ లేకుండా నాకు డిలీట్ అవ్వాలి. రిక్వైర్మెంట్ ఈజ్ నాట్ నల్ అని ఇచ్చామనుకోండి, ఇప్పుడు ఈ 4 డిలీట్ అయిపోయి. ఓకే, సో జస్ట్ ట్రై ఇట్. 4 rows got deleted. Select star from employee. You can ఓకే so I'll just roll back the transaction. Okay, so select star from employee. ఇది నాట్ నల్. నల్ని మనం రెఫరెన్స్ చేయాలి అనుకుంటున్నప్పుడు ఈజ్ నాట్ నల్ అంటే నల్ కానిటివి, ఈజ్ నల్ అంటే నల్ ఉన్నవి. సో దట్ ఈస్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ నల్. సో నల్స్ని మనం డిలీట్ చేయాలన్నా అప్డేట్ చేయాలన్నా సేమ్ ప్రాసెస్. సో అప్డేట్ టేబుల్ నేమ్. సో ఇప్పుడు అప్డేట్ టేబుల్ నేమ్, set eid equal to 2000 where eid is null. ఓకే, సో ఎక్కడైతే eid null ఉందో అక్కడంతా 2000 అప్డేట్ చేయండి. లేదు అలా కాదు, నాకు eid null ఉండాలి అండ్ emp అడ్రస్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ ఆల్సో నల్. ఓకే, మనకు అది కూడా నల్ ఉంది కాబట్టి మనం ఏం చేయలేము ఇంకా. వీ హ్యావ్ టు అప్డేట్ ఎంప్లాయీ అడ్రస్ ఫస్ట్. ఓకే, ఫస్ట్ set eid equal to 2000 where eid is null and employee address is null. ఓకే, ఇలా ఇచ్చిన 2 కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది, ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది. ఎందుకంటే మనకి ఎంప్లాయీ ఐడి ఈజ్ నల్ అనేవి ఈ 2 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ 2 రికార్డ్స్ అప్డేట్ అయిపోతాయి. ఓకే, ఎంప్లాయీ అడ్రస్ కూడా నల్ ఉంది కాబట్టి ఈ 2 రికార్డ్స్కి ఈ 2 రికార్డ్స్ 2000గా అప్డేట్ అయిపోతాయి. సో 2 rows got updated. ఇప్పుడు చూసారంటే మనకి ఎక్కడైతే నల్ ఉందో అక్కడ 2000 అప్డేట్ అయిపోయింది. అలా ఎంప్లాయీ ఐడి కూడా అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. సో కామా ఎంప్లాయీ అడ్రస్ ఫస్ట్ రోల్ బ్యాక్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఐ వాంట్ టు రోల్ బ్యాక్ టు ప్రీవియస్ డేటా. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్. సో ఇప్పుడు చూడండి, నాకు ఈఐడి 2000 అప్డేట్ చేయాలి, కామా ఈఎంపీ అడ్రస్ మాత్రం నాకు ఢిల్లీగా అప్డేట్ చేయాలి. ఓకే, ఏ రికార్డ్స్ ఎంప్లాయీ ఐడి ఎక్కడైతే నల్ ఉందో ఆ రికార్డ్స్, ఎంప్లాయీ అడ్రస్ ఎక్కడైతే నల్ ఉందో ఆ రికార్డ్స్ కూడా. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు అడిగిన డౌట్ చూడండి, వేర్ క్లాస్లో ఇప్పుడు అండ్ క్లాస్ రాసాం. సో వీ కెన్ రైట్ అండ్ ఇన్ ద వేర్ క్లాస్ బట్ నాట్ ఇన్ అ సెట్ క్లాస్. ఓకే, సెట్ క్లాస్లో మనం అండ్ రాయలేం అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ యూస్ చేసినప్పుడు. సో జస్ట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, 2 rows got updated. Select star from table name. సి, సో నల్ ఉండే చోట అంతా మనకి 2000 వచ్చింది, ఎంప్లాయీ అడ్రస్ కూడా ఢిల్లీగా అప్డేట్ అయిపోయింది. సో దట్ ఈస్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ యూజింగ్ నల్ వాల్యూస్. ఓకే, సో నల్స్తో ఇంకా మనకి కొన్ని ఫంక్షన్స్ వస్తాయి, అప్పుడు ఇంకా అర్థం అవుతుంది. ఓకే, ఐ వాంట్ టు రోల్ బ్యాక్ ద చేంజెస్. సార్ ఇప్పుడు పర్టికులర్గా రాజన్ అనే ఒక కాలం ఉంది కదా సార్, ఐ మీన్ రో ఉంది కదా సార్, ఆ అవును. రోలో ఎంప్లాయీ ఐడి నల్ ఉంది కదా, ఆ నల్ మాత్రమే డిలీట్ చేయాలి అంటే ఎలా సార్? నల్లు మాత్రమే డిలీట్ చేయటం అనేది ఉండదండి, ఇది మనకి ఆర్కిల్లో రో వైజ్ వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిలీట్ యూ హ్యావ్ టు డిలీట్ ద ఎంటైర్ రో. యూ కాంట్ డిలీట్ ఓన్లీ నల్, యూ కాంట్ డిలీట్ అంటే ఓన్లీ. మీరు ఇందాక మెటీరియల్ చూపించిన దాంట్లో అందులో డిలీట్ ద ఎంటైర్ రో ఆర్ డేటా అని ఇచ్చారు కదా, అంటే డేటా మీన్స్ స్పెసిఫిక్గా పాయింటా ఆర్ ఎలా సార్? ఎక్కడ ఉంది ఎంటైర్ రో అని ఇక్కడ? రో ఐ మీన్ స్పెసిఫిక్ రో. యా, స్పెసిఫిక్ రో అంటే ఇది రో అంటే డిలీట్ స్పెసిఫిక్ రోస్ ఆర్ డేటా అని. అవును, సో మొత్తం డేటా అయినా డిలీట్ చేయొచ్చు ఒక్కసారి. డిలీట్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ ఇస్తే మొత్తం డేటా అన్నా డిలీట్ అయిపోతుంది, స్పెసిఫిక్ రోస్ని కూడా డిలీట్ చేసుకోవచ్చు. సపోజ్ ఈ పర్టికులర్ రోని డిలీట్ చేయాలి, సో నువ్వు వేర్ క్లాస్లో మనం రాసుకోవచ్చు ఈఎంపీ నేమ్ ఈక్వల్ టు రాజ్ అండ్ ఈఐడి ఈజ్ నల్ అండ్ ఎంప్లాయీ అడ్రస్ ఈజ్ నల్. సో ఇలా రాసుకున్నామంటే అండ్ క్లాస్లో ఇది ఒక్క రో డిలీట్ అయిపోతుంది. సి, అదే మీరు స్టార్టింగ్లో ఏదో కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది ఎవరికైనా. సో ఆర్కిల్ విల్ డీల్ విత్ రోస్ అండి. ఓకే,
సో ఏదైనా మనం డిలీట్ చేస్తున్నామంటే కంప్లీట్ రో డిలీట్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు. ఓకే, సో యూ కాంట్ జస్ట్ డిలీట్ దిస్ రాజ్ అండ్ యూ కెన్ మేక్ దిస్ యాజ్ నల్ అన్నాను. యూ కెన్ మేక్ రాజ్ యాజ్ నల్, నల్గా మనం అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఈ ఓన్లీ రాజ్ డిలీట్ అయిపోతే దీనికి ఏంటి రెఫరెన్స్? సో ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ఆర్కిల్ డీల్స్ విత్ రికార్డ్స్. సో ఒక రో అనేది అది సమానంగా ఉంటుంది. సో ఈ రో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిలీట్ ద డేటా యూ హ్యావ్ టు డిలీట్ ద ఎంటైర్ రో. సో మనకి ఏదైనా మనం డిలీట్ చేస్తామంటే రోస్ని డిలీట్ చేయాలి. అంటే ఇది ఓకే సార్. మామూలుగా ఒక ఫ్లిప్కార్ట్ డేటా తీసుకుంటే ఒక ఎక్సెల్ షీట్లో చాలా డేట్స్ ఉంటాయి, చాలా కాలమ్స్ ఉంటాయి. అందులో నాకు పర్టికులర్ కాలమ్స్లో ఉండే డేటాను మాత్రమే డిలీట్ చేయాలి అండ్ పర్టికులర్ నెంబర్స్ మాత్రమే డిలీట్ చేయాలి, వాటిని రీప్లేస్ చేయాలి అనుకుంటే, సో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో మొత్తం ఎంటైర్ డ్రోన్ డిలీట్ చేయాలా? మీరు డిలీట్ అంతే కదా. సో మీరు పర్టికులర్ రోని డిలీట్ చేయొచ్చు, కానీ పర్టికులర్ డేటాని ఎట్లా డిలీట్ చేస్తాం? వీ కెనాట్ డిలీట్ పర్టికులర్ డేటా. సో యూ కెన్ డిలీట్ ద ఎంటైర్. ఓకే, వీ కెన్ జస్ట్ అప్డేట్ దట్ పర్టికులర్ డేటా అంటే. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ రికార్డు మనకి అసలు అవసరం లేదు, ఈ రికార్డులో మనం నల్ పెట్టుకోవచ్చు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పుట్ యాజ్ ఎ నల్, ఈ రాజ్ బదులు నల్ పెట్టుకోవచ్చు. సో అప్డేట్ స్టేట్మెంట్లో ఈజ్ నల్ అని రాసుకోవాలి. సో అప్డేట్ table set emp name is null or equal to null వర్క్ అవుతుందో చూద్దాం సెట్ క్లాస్లో. ఓకే, జస్ట్ గివ్ ఇట్ ఎ ట్రై. here emp name equal to Raj. సో 2 rows అప్డేట్ అయిపోయాయి. సో సెట్ క్లాస్లో ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్. సో ఇప్పుడు మీరు వెళ్తే ఇక్కడ నల్గా అప్డేట్ అయిపోయింది చూడండి. సో 2 రాజ్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ నల్స్గా అప్డేట్ అయిపోయింది. ఓకే, బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రెఫర్ ఇట్ ఇన్ ద వేర్ క్లాస్, యూ కెనాట్ రెఫర్ ఇట్ యూజింగ్ అ ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్, బట్ యూ కెన్ సెట్ ద వాల్యూ, బట్ యూ కెనాట్ రెఫర్ ద వాల్యూ. ఓకే, అది డిఫరెన్స్. మనం అప్డేట్ చేయగలుగుతున్నాం, బట్ వేర్ క్లాస్లో మనం ఈఐడి ఈక్వల్ టు నల్ రాయలేం. వేర్ క్లాస్లో రాయాలంటే ఖచ్చితంగా ఈజ్ నల్ ఈజ్ నాట్ నల్ అనే రాసుకోవాలి. ఓకే, సెట్ చేయొచ్చు, డేటాని అప్డేట్ చేయొచ్చు, బట్ వేర్ క్లాస్లో మనం ఈక్వల్ టు నల్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్ అనేది రాసుకోవాలి. ఈజ్ నల్ నాట్ ఈజ్ నల్లే రాసుకోవాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు ఈ వాల్యూ చూడండి, ఇక్కడ రికార్డ్ లేనట్టే ఇక. సో దెర్ ఈజ్ నో వాల్యూ, ఇక్కడ నో వాల్యూ, ఇక్కడ నో వాల్యూ, ఇక్కడ నో వాల్యూ. అంటే దాని అర్థం ఇప్పుడు ఏదైనా ఎక్సెల్ షీట్లో తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఈ రికార్డు డిలీట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. ఇలా ఉన్నట్టు డేటా. సో ఈ రికార్డ్ ఉంది, బట్ దెర్ ఈజ్ నో డేటా అండ్ హియర్ దెర్ ఈజ్ అ రికార్డ్. సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే, రికార్డ్ ఇక్కడ లేదు. ఈ రికార్డులో ఎంప్లాయీ నేమ్ నల్ ఉంది, మిగతా రెండిటి కాలమ్స్కి డేటా ఉంది. ఇక్కడ ఎంప్లాయీ నేమ్ ఉంది, మిగతా రెండిటి కాలమ్స్కి నో వాల్యూ. సో ఇక్కడ నల్ అంటే నో వాల్యూ అన్నట్టు. సో ఇక్కడ మనం ఎక్సెల్ ఏదైతే చూస్తామో ఖాళీ స్పేస్, అదే నో వాల్యూ ఇక్కడ NULL. ఓకే సార్, మనము అప్డేట్ చేసేటప్పుడు కానీ లేకపోతే ఎడిట్ చేసేటప్పుడు కానీ మనము నల్ వాల్యూను రిప్రజెంట్ చేయాలంటే ఈజ్ నల్ అని రాయాలి, లేకపోతే ఆ ఫస్ట్ పెట్టి స్పేస్ ఇస్తే కనుక అది నల్ అని ఆటోమేటిక్గా ఐడెంటిఫై అవుతుందని చెప్పారు కదా సార్ ఇందాక. ఎప్పుడు అప్డేట్ చేసేటప్పుడు ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు? ఇన్సర్ట్ ఆర్ అప్డేట్? ఇన్సర్ట్ ఆర్ అప్డేట్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. ఓకే, సో ఇన్సర్ట్ ఇస్ డిఫరెంట్, అప్డేట్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఓకే, బట్ నేను ఏమంటున్నానంటే సార్, ఇప్పుడు మనకు ఇక్కడ వేర్ క్లాస్లో వేర్ ఎంప్లాయీస్ నల్ అని వచ్చిందంటే అలా రాయాలని చెప్పారు. నల్ అని రాయకోకుండా జస్ట్ స్పేస్ ఇచ్చినా కూడా అది నల్ లాగా తీసేసుకుంటున్నా. ఇప్పుడు ఈ క్వెరీలోనా ఇక్కడనా? యా సార్, తీసుకుంటుంది. ఓకే, తీసుకుంటుంది. ఇక్కడ సెట్ దగ్గర ఎంప్లాయీ ఈజ్ అని పెట్టకూడదు, ఈక్వల్ టు అని పెట్టచ్చా? సెట్ దగ్గర ఈక్వల్ టు పెట్టచ్చు. ఓకే, ఈజ్ నల్ అని పెట్టి వేర్ క్లాస్లో రాసేటప్పుడే ఏదైనా రెఫర్ చేస్తున్నప్పుడు మనం అప్డేట్ చేస్తున్నాం, సెట్ చేస్తున్నాం, ఆ పర్టికులర్ డేటాని సెట్ చేస్తున్నప్పుడు నల్గా సెట్ చేయొచ్చు. బట్ యూ వాంట్ టు రెఫర్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ నల్ ఇన్ ద డేటాబేస్,
డెఫినెట్లీ మనం ఎట్లా రెఫర్ చేస్తాము? వేర్ క్లాస్ యూజ్ చేస్తే రెఫర్ చేస్తాం. దెర్ ఈస్ నో అదర్ ఆప్షన్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రెఫర్ ద రో లెవెల్ డేటా యూ హ్యావ్ టు రెఫర్ యూజింగ్ వేర్ క్లాస్ ఓన్లీ. సో వేర్ క్లాస్‌లో రెఫర్ చేయాలనుకుంటే ఈజ్ నల్, నాట్ ఈజ్ నల్ అని చెప్పి రెఫర్ చేయాలి. లేదంటే వర్క్ అవ్వదు. సో ఇప్పుడు సెట్ డేటాలో అయితే ఎంప్లాయీస్ అని పెట్టి ఇలా స్పేస్ అని పెడతాం సార్. అదే వేర్ క్లాస్‌లో కూడా అలా పెట్టచ్చా సార్? పెట్టలేం. యూ కెనాట్ పుట్ దట్. అంటే పెట్టొచ్చు. బట్ ఇట్ వోంట్ అప్డేట్ ద డేటా. సో అదేం ఎర్రర్ అవ్వదు. బట్ డేటా అప్డేట్ అవ్వదు అంతే. అంటే అది ఫిల్టరేషనే కదా సార్ వేర్ అనేది యూజ్ పర్టికులర్‌గా. అంటే అది ఎందుకు వర్క్ అవుతుంది మెయిన్? వేర్ అనేది ఫిల్టర్‌కే. బట్ దట్ ఈస్ ద వే వీ షుడ్ రెఫర్ ద నల్ వాల్యూస్. అదే ఒక రూల్. మన ఆరకిల్ డేటాబేస్‌కున్న ఒక రూల్. నల్ వాల్యూస్‌ని రెఫర్ చేయాలంటే ఈజ్ నల్, నాట్ ఈజ్ నల్ అనే కమాండ్సే యూజ్ చేయాలి. ఎందుకు అంటే ఇంకా ఓకే. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు తెలుగులో లాంగ్వేజ్ ఎక్కడికెళ్తున్నావు అని అడగడానికి ఎక్కడికెళ్తున్నావు అని ఎందుకు అడగాలి సార్ అంటే అది అంతే. తెలుగు రాసిందే అలాగా. సో ఒరాకిల్ లాంగ్వేజ్ అదే నేర్చుకోవాలి ఇంకా. ఓకే సార్. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ఇట్ ఫర్ టుడే. రేపు టుమారో ఇస్ ఫ్రైడే రైట్? ఓకే. టుమారో వి విల్ హ్యావ్ ఎ క్లాస్. డ్రాప్, ట్రంకేట్ అండ్ ఆల్టర్. సో ఈ 3 అయిపోతే ఆల్మోస్ట్ మనకి కమాండ్స్ అయిపోతాయి. వి విల్ గో టు ఫంక్షన్స్. నాట్ ఫంక్షన్స్, సినానిమ్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఓకే. ఓకే. సో వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ఆల్టర్, దెన్ డ్రాప్, ట్రంకేట్. ఓకే. 3 మనకి కంప్లీట్ అవ్వాలి. సో ఇప్పుడు జరిగిందంతా ప్రాక్టీస్ చేయండి. నాకు నిన్న నెట్ లేదు. నేను డౌన్లోడ్ చేయలేదు రికార్డింగ్ సెషన్స్. నేను ఇవాళ డౌన్లోడ్ చేసి మీకు పంపుతాను. అండ్ ఇఫ్ ఎనీవన్ మీరు ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోలేకపోతే యూ కెన్ యూజ్ దిస్ login.oracle.com. ఇక్కడ లైవ్ సీక్వెల్ ఒరాకిల్ లైవ్ సీక్వెల్.oracle.com అని ఉంటది. ఇక్కడ సైన్ అప్ చేసుకుంటే మీరు ఇక్కడ కూడా మీరు చిన్న చిన్న క్వెరీస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు. టేబుల్స్‌ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో మీ సాఫ్ట్‌వేర్ ఇన్‌స్టాలేషన్ అవ్వలేదని ప్రాక్టీస్ చేయడం మానేయద్దండి. యూ కెన్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ యాస్ ఎ టెంపరరీ. అండ్ వన్స్ యూ ఇన్‌స్టాల్ ఇట్ ఇన్ యువర్ మెషిన్స్ యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ ఇట్ డైరెక్ట్‌లీ ఇన్ యువర్ మెషిన్. ఓకే. ఓకే. సో that is it for today, guys. Sir, can I share my